giang phát nặc tê in mà lệ chut nặc chawa khen chut ko zom hao si lo pra le minute panga kan thok lai. We will begin the program at 10:05, so if you can please take a seat, that would be great. Thank you. Mo sa chatok at lompod din nakan haku sa hangkan na lomtok kay makamincho Silem Park kasi Juma namero Emily Lal Pibarishin, Yeni Dred Jama Yamabatane, assistant in set Wama Pibarishin, Jesu Bibiro, Yamabatane, Tinset Dore, Alo Nale Bija Sichimarishin. Se umeli le kay mahe tu san tu ni se le zan le host tuan ding kan si cha kan chimi kha ngai kho izom hau si ti kha man nol tan ha ka du kan thedi ben tuk in tu kan tot mi he cho CRC Silver Jubilee si ben tuk in mi phun tam pi kan marang ho athiam mi se kol ho athiam mi se ha khalai ho athiam mi kan cha khan marang ho le kol ho in khen kan ben dau la ti kha ban chim ta ka du Alo me Yeni Tomorrow CRC and Nisinga Nipti Nguyetu Kanago Tayala Chabi Atube Jesu Tinshibarishin Tomorrow Dima Bataska Amumu Shija Red Tomorrow Nyama Batane English Batane Tinset Wama Pibarishin. We just would like to say thank you to all of you who are here today from far away to celebrate the 25th Silver Jubilee of CRC. We are so grateful for each and every one of you. As you know, today in this room there are thousands of people who speak different dialects and languages, and so we will be going between English, Burmese, and even Hakachin. Okay, but also ne tomorrow ye assistant to Kulongo, Piatkin Sima Sika Sutang Bebayan, tomorrow Reverend Dr. Chung Biko, Lesas was in Boto Peko Biazi. Zangfa nak in Reverend Dr. Chung Bika, Malaysia Chin Christian Church lay in, Arham Tokta Zamding in the Tungakan the Som. Pathian sina tha kan cham halai alian angan mi kan pathian na dot nak na velin na fale nun nak lam na kan phroi tu chun kan chin mi phun cha asung loi mi ni la chan na kan mantar cha na chunga kan lom tok na min thiang kan in thang that har nak fa nakin kan tuar kau liao chan songa hi Malaysia rama CRC chol chang nakin kum kulakum nga tin nak Jubilee lunglom nak chim nak chan kan man mi chunga hin nang malam phoi nak asi cha kan lom tok tu chun chonat lak chan kan man lai nak vial tia dei nak helam kan phoi lo kan mi phun cha khua na kan chua lam na kan phroi alam kip in kar na kan hlan pi na tla chua na kan thom ban togin tu chun ni chan jong hi na tla chua na he kar kan hlan pi lo mai lei kan lam thlon vial te zonga na tla chua na dong chat lawin na kan thom than nak lai na sina tha kan cham kan chan kan program kan sining di lak nuko thianga kanin chan kham tu jisu min tha kan cham kan pa kan pathian amen Selung lom nak tampi kan ngai tu chan chu program kha officially te in kan thok lai diding cha khan ribbon cutting ceremony akhan kan man luta lai Kuchi Maro Jumaro, Yeni Akana go Peju Pieme Akana Sisim Pibarishin. Ribbon cutting rian and Amy Poka at Chunga guiding in kan som ha. Jesu Biro Jumaro Peja Petare, Peju Piaboya and Dwe Lujimia go Simi Bodo Peja Biasi. At Chung in guiding som gonna do min ha cho, Po Ngun Lui Tang, Leila Nokmanova, Salai Boylian Mang, Victor Kansang, CRC board member, CHRO member, Victor Biaklian, Jenny Lesambang, Joshua Van, Piu Piu Jote,
Mr. Siwaone, la adang dangka at yung kading ganasom ha, kahan alaya kamandir ka ula, alayahin. Feel free to stand in the center. Sesa tampi kanalom, mabisang lung sautin nakan hatsahan kanalom tok, atu chancho countdown kakan tua tidin hala, mabini kan 3, 2, 1, ganti ko in kan antanlay. We would like to invite the audience to join us with this process. We would all count down 3, 2, 1, and on 1. After 1, they will cut the ribbon. Okay, ခုချိန်မှာတော့ကျမတို့ပရိသတ်တွေကနေကူညီပြီးတော့ကျမတို့ countdown 3 2 1 အော်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။အဲ့ဒီချိန်မှာတို့ကဒီဖဲကျိုးလေးကိုအခမ်းအနားကိုဖျက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။အားလုံးပဲပါဝင်ပေးကြပါနှိုးဆော်ပါတယ်နော်။ Ready? 3 2 Woo! And now we have officially began the CRC Silver Jubilee. CRC Jubilee to officially day in gan thok chang ti kha ma pi chim kan dun ha. Atu chan cho achung a am he ram lai tlang sak ding in Angela Van Rosong Chin Youth Organization of North America Idol 2025 kan som ခုချိန်မှာတော့ကျမတို့ Chin CYONA Idol ဖြစ်တဲ့ Angela Van Rosong ကိုတချင်းအားဖြင့်ဖျော်ဖြေပေးပါရန်အားလုံးပဲလက်ခုပ်တီးပြီးတော့ကြိုးဆိုကြရအောင် Hiram lai klang diva atam pang par atam phing le klang ke pa anno chiao in va te an on lom nakin la kan salai mi vial te
van ranga tian bao khoa vial te mo lai tang ke ma cha na tha ngai ve ko mo kan khoa Dem nak tâm hành se kan lom chiao kan lâu kan hu te an sinh phang vội phang kli ni a rak shan thong loi thong Lom nakin la kan salai mi vial te Van ranga tian bao khoa vial te Mo lai klang ke ma cha na tha ngai ve ko mo kan khoa sang kan nak Zilni leng na dai ziar mar in Zan sao chuak man se lai ram len anuam zung zal ko Lom nakin la kan salai mi vial te Van ranga tian bao khoa vial te Mo lai klang ke ma cha na tha ngai ve ko mo kan khoa Ram nuam klong man ding Mo chil chial te lang lai pe din Kwe mo lai khoa kha lung leng in ka ngai riang mang ton Lom nakin la kan salai mi vial te Van ranga tian bao khoa vial te Mo lai klang ke ma cha na tha ngai ve ko mo kan khoa Thank you so much to Angela Van Rosung. ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင် Atu Tanju, welcome speech the introduction Tim Ding In CRC Chairman Tungakan Naksom ခုချိန်မှာတော့ကျမတို့အဖွင့်မိန့်ခွန်းပြောကြားပေးပါရန်ကျမတို့ရဲ့ CRC Chairman ဖြစ်တဲ့ဆရာပေါ်ငွန်းလွိုက်ထံကိုစီမင်းပေါ်သို့ဖိတ်ခေါ်ပါရရှင် Please welcome CRC Chairman for a welcome speech and introduction. Praise the Lord. Good morning, everyone. Masabiga pathian min thang thas ko se pathian isun par nak chau di ko se. Okay, anyway, let me speak in Burmese Hakka first, and then I'll repeat it on English for shortly. Pathian chunga kanilom tu chun CRC kum kale kum nga thoni kum kale kum khat thoni kum khatin there me chin refugee committee chin ral zambu kum kale kum nga atin tiang lam arfoi tu he pathian asi cha hen pathian chunga kanilom ti khama sabi on chim tanol kon hundu chim ta kan du chun hi CRC hi kan palen ha mangin kan pale mi film na mangin
กันปาลรัมโดมินหามหังินปะเทียนนี่อากันเดือดเปียกจะอาเห็นกันปาเลจงอาเห็นกันนิโลเมตูชุนียฮี CRC อันดักทอกกาตีอาเห็นอดีรท่าจังอัดชัวตูกันปาเลนฮาเรทไทยมีเวลตีนักกันปาเลนฮาตั้มปีตูชุนะอจูบิเลียนบักนันสีนังกันเตลปีโคจะเห็นกันนิโลมตีข้าคุณชิมตากันดูท่านอาจุลองสิลาวินตูชุนนี่ขัวเห็น CRC ดีร์กายน CRC เรียนอักตวนเจียมีเวลตีนหาจงตั้มปีนไลนาเบลตีอินอาเลียมเจียมีจงตั้มปีนจังไลตูชุนนี่ขัวอันราวท่าตะลินหงกันเวนหงกันลมปีนาเซโลหงกันดีร์ปีนาเซโลมาเลเซียรัลจามฮิกุมกะเลกุมงากันติงเวจังเการาจามกุมกะเลกุมงากันติงตีมีเฮชิมเจ้าเชียงไอจุสิกาวนาเบลตีอินฮีราจามกุมกะเลกุมงากันตินนักชงอาหินชินมีพุนเฮเจตุกินดักกันนี่เจ้าเข็นอีเจตุกินดักกันนี่รัวเลยเจตุกินดักปัทเทียนนี่อากันโดดีเจตุกินดักการกันลานเรียงกันตวนทีปัทเทียนนี่อากันเวนตีลบนักเบชิมนักเดโอเคอาศิจ่าเห็น CRC Silver Jubilee กุมกะเลกุมงากันติงตีเฮชิมกันนิงจักเราปัทเทียนนี่อากันโดดนักลุงลบเบชิมนักอาศิจ่าเสตูชุนะรำชุงรำเลียงินอารามีนันดีลักจงอาลุงลมนักตั้มปีกันไงมาเลเซียรำชุงอารามีชีนมีพุนดีลักนันดีลักจงอาลุงลมนักตั้มปีกันไงไม่เสร็จนักกุนกัลตาลายเออามินนั่นมินินกันไม่เสร็จคนหาลายเราจ้าคันมินุงนันตำจ้านันมินประคัดเจียวกันชิมมันลายเราจ้าคันดักกันรวดเทียมุโลนันมาเลนันรำซีนิงเจียวคันกันหุ่นเอาไหลอารามินอาซิมีเป้าขานันดักกันนันทุนนักเต้นนันดักกันดีร์เปียกเตลัยมีปีมาเลเซียรำมีกันนี่มีปีนี่ขันกุดแบงนักแค่กันดักต้นเต้นฮาลายจนดีนี่ดีกันนี่ CRC กูจนพิอาตะขิงกันนี่ซาบิโรข้องสองเมียจนชิงข้องสองเมียก็ต้องพิวบิดีทองเด้ดีทองแค่ละดีนี่ส่วนนักแสงงานนี่ปีจนพี่แค่บีพี่บาร์เรดีดอกข้าตินักแสงงานนี่ปีสุรก็คงอยู่เสียรมมาฮบเน่มาฮบเมดีนักแสงงานนี่อโดดุยมาพิอาตะขิงกันจนก็เบลาอุปสองแค่เลยสุรหาก็เจจุโรชิมอนชินอาเชงพี่เรตัวจ้องจนเราขาดดูนักแสดงงานนี่ปีบีสุรหากุจนเปียวผู้จนมาเชื่อบาบูพี่อาทิตย์เป็นเราผู้สองเลยสุรหากุไปจนเปียวชินนาพิเดเอเรเราจะดีจูบิลีมาจนงวยตู้ตบีมาป่าวเป็นปีจาร์เรอาพีปีจาร์เรกงพิวปีจาร์เรมาเลเซียก็ดอกขาดเมียไต่ตาข้องสองเมียนายงานเชียก็จนเอติโรเมียจนยามียาพาเมีย CRC กุศลตินตีทองก็ป่าวเป็นปีขี้จาร์เรจนภาคิเมียดีกันเนี่ยตัวเตสิทิ้งเสียชีในทีวีดีกันเนี่ยตัวหัวขันเทมาตัวตุยสิมีอาสวะตัวตุยสิยาเรตัวจองตัวมีอาสวะคงอยู่บาร์เรตัวลุงว่ามีบาร์เรพี่อาสินเซเลกองจีปีบาร์เซโลตัวเปียวชินเดตัวเอติโรมีก็ไม่ใช่ยาไม่ชิงพิบอยู่มาพิเดตัวนายงานอะไรเนี่ยเบจโนไม่ใช่ยามาพิเดตัวจองนายงานอะไรจโนโคเรคาเจียเองอาลุงกูนายงานกันนี่ลาเรเนี่ยกันนี่ไทยเนี่ยกันนี่มัตยาเปผู้ไปโคชินเน่ปีนมัตยาขาเจียเองอีติริมัตยาขาเจียเองดีมาเลเซียก็งี้กุมองน้ำมาเบกอาลงเล็กเขาอเจจีทีบิโรจนจูสุไลใจอ่างน้องปัตมาออสเตรเลียเลยอารักรามีกันปาเลนักกันหอยกุมนักกันอุณาวนาจ้างฟ้าตินันทุดนักคนเจียวนักกันดีร์เปียงไรจ้างฟ้ากันนินโนลนะลุงลมนักตั้มปีกันไง CRC Jubilee พอลเลนเซกันนิลมคณีราเลยอารามีคณีราเลยอารามีนั่นดักกันดีร์เปียงไรจ้างฟ้ากันนินโนลนะUnited States of America เลยอารามีนั่นกันดีร์เปียงไรกันนินโนลนะกันนิลมนอร์เวย์เลยอารามีนั่นดีนั่นกันดีร์เปียงอะไรจ้างฟ้ากันนินโนลนะUK เลยอารามีนั่นดักกันดีร์เปียงอะไรจ้างฟ้ากันนินโนลนะสิงคโปร์เลยอารามีสิงคโปร์เพ่กันนิลาเรตุเลยเล็กจริงป่ะไทยแลนด์เลยอารามี
เย็นกงกันโกลรำนารามีกันปาเลกันดีเปียวซาฟ้ากันโนลนะซาบะอะไรนารามีกันดีเปียวกันโนลนะโอเคกันนั่นจุกันนี่ลมตุกชิงเชนมาเลเซียอะไรมีแค่โจกันนี่ไม่เสร็จที่ไหนแล้วมีตัวเลย friends ในงานการนี่ลาเรตุมันจะยับปีบ่าวงลูกเจซูมีไอติมบาร์เรกันนี่ลมตุกชิงเชนนั่นรำกันชิมเล่ามีน่าอันสวลสิเลรักันรถเทียมมุลกันสินี้กันนินต้นโคจกนาเราจากขานค่อยกาเลยน้ำผักที่มีต้องกันนินไทยดีนาหัวนาเราจุลองอาจนรักันรถเทียมมุตีข้าจางฟาดโนลกันหุ่นดูตามีนาคเสจุลองสิลาวินอาบิกินลมดาวบิชิมตากันหุ่นดูริมิจูไม่เสร็จนักกันหุ่นดูตาริมิจูสิว่าเอากันประธานปากข้าจางฟาดดักรักชวกตาเราPresident ไม่ใช่ CYONA อัน President เสียสไลด์วันบิ๊กทองเสียปูวันบิ๊กทองเสียมาขึ้นลงทุกท่าน thank you that's it okay ดูตัน CRC Silver Jubilee กันตัวนักดิ้งเห็นอันมา CYONA นี่เห็นรัวนักท่าจางอัตักษท่าจางโชว์ท่าจางเห็นอากันดีร์คำตัวเสียอันมาซีวเอาเอ็นเอทองเห็นฮีซิลเวอร์จูบิลีฮีลุงชายไงกันตัวโคกันหูดูมีมิลุงนักกันหูโคกันตนดูมีนักมิลุงนักกันตนโคนักเสียจุนมันกันทักปีดูมีนักกันทักปีโคนักนาเสียอันมาซีวเอาเอ็นเอทองเห็นเสียอันมาฮีอากันบ่มตัวเสียอากันสปอร์ตตัวเสียเรียนอากันตัวปีตัวเสียอันมานี่อันกันดีร์ปินนักทองเห็นฮีทิลเวลที่อาจารย์โคมีซีตีค่าชิมตาแล้วกันดูซีวเอาเอ็นเอ President และอาทีมนันดีลักษณะลุงลมนักตั้มปีกันไงจุลองสิลวิน CYONA and advisor ผู้ขาร์จงเอากันเตลปีโคจากกันนิลมตุกเชนที่ข้าชิมตากันหุ่นดูอาจูปีน่ะฮีSilver Jubileeกันตัวนักดิ้งเห็นอากันบ่มตุดีลัก security สิเสอาเซียสิเส role เลยสิเส culture เลยสิเส whole เลยสิเสจุน sponsor motor sponsor transport sponsor then hairstylist sponsorจุนจำนักเลยสปอนเซอร์อากันกิบิสปอนเซอร์อากันเปิดนั่นมินกันชิมจอกนาแล้วจากฟ้านักเต้นสปอนเซอร์อากันเปิดทุบอลกันนั่นทุดนั่นเสียนั่นช่วงนั้นหุ่นทุดก็เสียจนนั่นทุดนักหุ่นตีเจียวจากฟ้านักกันดีร์เปียตากันดูกงหากันในลมจนเราก็ CRC Jubilee ตัวสปอนเซอร์เปเรตูริมีอาลุงซีเรนี่อากันมันจะยับเปเสียชิมบาร์โชวันอากันบ่มตุจงนั่นเสียงวยเจ้าพิงกุปังปูเปเรตูแบบพิจันเดเจสุติมบาร์กันนี่ลมมาเห็นอันมาลองอันสิเราเรียนดังอันไงเจียวหน้าจากขันเรียนกันเที่ยวโจมาเจียวหน้าจากขันสิติค่ะหุ่นชิมตากันหุ่นดูริมิซีจุลองสิเราเห็นฮิกาเห็นดีกันนี่จุลจูบิลีมาจุลไทยตังมาเลเซียมาพอยสิทาร์เรไทยตังยุงปองอภัยคู่เป็นของสองมีอาลงเป่าอิมพีเจอร์ตัวเจสุตินเน่เป็นจุลชินคอมมูนิตี้เพกะ ICC community UCRC community เพกะโดนละกองแต่ชาคอมมูนิตี้อาลุงกาเลปาวิมปีเจอร์ตัวจองอาลุงเจสุตินเน่เราทดลองพิพิธชินเน่กะฮักกะฮอลเล็กวอลฮอลเล็กตินกะโจปาชิโกรกะรถเทียมกะอุโมเป็นดีกันเน่จุโนดีasylum access พิพิธ young life พิพิธแต่ชาคอมมูนิตี้จุโนมาตีไหนเนี่ยคอมมูนิมายีตัวไหนเนี่ยคอมมูนิตี้เรียบร้อยเนาะจรพายจ้าทาร์คอมมูนิตี้มียงมีเป็นอดีตการเป็นจรเจสุตินชินักบาลีจรสวรรค์เพกันเนี่ยจรsir ฟาดร์ยับเลยปาวิมเปเรตจงเจสุตินเนี่ยเราจรพิโอชินเนี่ยจร CHR เอาเลยปาวิมเปเรตเจสุตินเนี่ยนั่งกันเทลปีดีจากกันนี่ล้มหนักเบียกันชิมอาจนอัตมตุกลมมามีกันชิมจอกไหลแล้วจานอาสาวไหลจากขันกันนี่ล้มตุกตีดูรักันชิมเปียกรักันไทยเปียกก็แล้วรำทุ่มหนักกันสิเส
Malaysian si se Kolram lain si se akan kip lawin CRC Jubilee arami nan dilak jong kanilom chuchon chan ape min nan dilak jong kanilom ti kha kanilom nak bia makati kha toy hun chim ta lai hol in chim ko hundu mi si se chuchon let me say a few words in English with broken English. Thank you very much to the leaders, the one who stand with the CRC when the CRC was formed you are standing by financials and any other way, in many ways, to assist the children refugee in Malaysia. Thank you very much for your support and your kind and your contribution to the children refugee. And then when we say thank you to all of you is not the ending of supporting. This means that we need your supporting again. And we are ready to thank you again. Then thank you very much to all the leaders, all the supporters, all the founding members of the CRC and all the fathers of the CRC. Nadilak sung lom nak tam pikan ngai lom nak bi chim ding kan chim kholo mi omsul sira kan rot thiam mulo kani lom di kau chim tlak asikam naten kan chim lo mi kan rot thiam diu ani lom tuk naka antol di sual ti tu kan rot thiam mulo nan kut pung pang kan tlai kholo mi nan omsul sira kan rot thiam mu pathian di thlesu nak en pena se kan junga lien kho kan silai tha dem bia kan ro na lai thar kan champiak riu nadilak sung lom nak tam pik ngai. Thank you very much. Okay ba, aku lumio mesej pejin akana ne, mekun pio capi bado CRC Chairman siapola atube Jesu tinshi badi. Jamaro celebiro aku cemaro CRC ye tamai te mokum madamyago video apin shusa ma pibareshin. CRC Chairman Tunga long nak tampikin ngay atu chan chu short video kan halai CRC documentary CRC anjol chang nak se anton bia toide videos of nak chan salai. This time we will move on to our short video program. This will be a short documentary regarding CRC history and the work that they've been doing. Lami hi ka kan mutak he Jalan na kan phok kholo kir le kan kir kholo kal le kan kal kholo CRC he chian ne kan bom chan tu ding shushima There seems to be some technical issues and this often happens and so we No discount price rian kan tuan lawa chun Malaysia chu ai lau khasi ko let ye ka rian ka tuan na hin achana chun ka thin aphang tuk be ko e khat kha opera chin lu drat like khi kan tong chang le ma zong a chun CRC kai bo chan ngai lai mi Malaysia kan thom CRC to lang mang ha chen a ha CRC amin cho Chin Refugee Committee ral zambu kan tinate en Kolram Chung mi phunvial ten hin anfu zai dang phai sabom na kan hallo na ten UN le si se chawza le si se ipete na khen char kan tial pi or kan tolrel pi ko ra kan dir kam ti mi khe an khal mi community pakhat asive pol ngun loi thang ka se Malaysia thong hi lal he khadak rak phan CRC he thong hi le kulen hi in CRC chairman akrak lute tu tiang i CRC ni amhai thak mi cho UN lei he pe tlain toril piak chuchun chatiel piak bom hal piak amimbar cha khan thong tlak lei he ruak vi nak lei he chiat nak that nak lei kap di la po khan chin mi phun cha khan ai hak nak hun ma po khan pe tlai piak di ding kha arian reng reng jong se atko mi jong se phon mati kan salau sito Za uprindu i khat
Hay ni shop kajuan tam tila hay ni pakat shop ke kan busy to ani men kase na tin ni tin au kho kase atu CRC ahin medical lane down la tu kase medical lane no terus kuma Daina ta kun kase katlai mi cho registration department la ma chu nu har satna angai mi polte nu lai tram ba wala tu kase ma chu chun CRC an ngun kang pakhat song kase CRC kat am van itu atika khen lai mi cho kan min ke min abnabia min phak la min ding kan ngai chute la min kha serious te khin kan la ton law abnabia kai ma kamin hi daina ka sia chin kamin din adai din han ka wa chuma kha adai ti long na kha ani to la anwa khan daina ti ban tu kan khanam vandu la khaban tuk pol kha CRCA kat kan to apyak min ha che kat kan to apyak kho na in khan UN a khan registration kan to apyak na online de form kan phi pyak na ma a khan UNA kan di chang mi si cha khan min khat thlam piak ok tha ti law ma cha khan voi khat nak bi ki CRC ka dan rak etu khan an min kha an min pling te en khan del ding kha kan mi pi kha kan for fial na kahin ma CRC he arak der tu pol jong kan pale pol jong ni hen ral jam Malaysia kan rat kan chin ral jam pol UN lei an fupan khon na hading jal an hum him na hading ja bom chan nak ja khan an dak der mi asi cha hen CRC cho chin ral jam bu ti nak sikau. The reason why the Chin Refugee Committee is starting working in Malaysia is a result of Burmese military regime human rights violation. The Chin state experienced unspeakable human rights violation. So many young people have fled and seek refuge in neighboring countries. February 2001, the UNHCR and the CHRO have a meeting, and the UNHCR said that they will accept Chin refugee application. Then at the night, community leaders gathered together and formed Chin Refugee Committee. CRC February 2001 Thani Khairuka Arlut Masabik Mikisi Chinvel the interview atu ading mi asok ding mi na hollet dinga minum pathum interview na phie ke ma zon na hal khan kan ri thok e chu nihim tianga akal thai mi CRC rin ton na ai change tukum 2026 achon kumgul kuma ta kan chen Thalai thang ka se CRC hen secretary atun liom ka se refugee deal hun Malaysia num te ka hen harsan la kan ton ngai mi pakha cho hol lei ke se hol let piak dinga khan kan kalton thong ma chaula phula lo ni CRC hi public lay immigration te bantuk tia yung ti bantuk manhua immigration camp accident tong mi zong si se mithi den ha zong se than multi bantuk zong si se ma kha kai ma legal kha kai ma kalen kha se BP bikin CRC ka tuan mi he embassy and mission ko ne thar se embassy kan ti han Australia lai he BP bikin ka tuan mi se chun US lai he pe tlai mi zong ka tuan chi mi se Australia lai he pe tlai mi po se tam de se kan bom min han skau azat nan chima chun athong in ke thong linga chun semela te zum na kan nei Dr. te he pe tai nak tha tin ni to khau ton lo ki te ka khen kan ma CRC ai on kai ma kha kan chon ne cheu kha cho thi cancel ha khen si ton rak chim chang ko na ti rong rang Dr. te ne kan feel la khen an zot nak result kha an ma sin kan chim ka khen chana khan minung lei si na kan khan an ngai chiave an trap khaban tok chan te a khen kai ma cha khan chun ka hal khun ram tham nak chuak chiao na city kan heidu ve kan ma chiao na chuak ku city kan heidu ve mi chu se na bel ten ka thin lung a ko khoi ngai mi bel ti chu zai da city sia chun
งักตะเตะกสินอันพักติกะเข็นงักตะกันหุเลยกสินอารามีหอยนาโจกุมกัวลองเสอนุละปานินทีตากอนุขะที่อปาครากับยันทะเมื่อกสิงักตะเตะนุ่มหายเตะกสินอันดัติกะกันมาขินอีเข็นกะทินุกะสุกจำมาเลเซียกันดัดจงเฮเรียนรู้อะไรท่านเอ็มกังโกลอะไรกันตีนนาเตนอดองนักกุมโนเตกันลุกนี่ภูมินักภูมิมาเสตุยทำหุ่นสมัยยินทันหุ่นเคอันนี้ตุกิครีฟันซีโร่อาเข็นคิกาหุ่นเตเคกับมาเลเซียมีชินมีพุ่นครีฟามีรัวกันวินักกันเห็นคนนักเห็นคัดเตเซมาเลเซียกระพันนั่งสมกัวกุมกัวจะไหลท่ากระพันมาเลเซียกุมเล็กกุมใส่กุมสงอาหินอาหารบีมีจูกันบ้าดูป่วยกันขอโลจะเอ็นกัดกันง่ากูน่ะอินเกจุกระทาลุมโลอันเล็กๆจะได้จานาตัวก็ชงกันโลจะเอ็นก็อันนี้มีโดนไหลปากกูนะมาเลเซียมีไหลมีก็โดนหาติกาpengaparuksiin dan orang tipu mak keke kedua tiga derong ada sebidang itu Holland tem tilo kakek dan nama tuan Holland telo an puan ha an bakal puan an puan ha tiga an nungre thai inman umpe kau tilo iman tilo matia tu inman timam nam pe kau nalu an nungre thai sien orang tipu menung parufon setang nungre thai boipa nak hamba kan talu thai keba tu Tak apa, kalau yang 29 hari bulan ke tolong bagi tahu saya sebab yang kawan saya ni akan datang. An mak ten rokha khang ding an tim kan mak ku dakha ap an du lo. Atu akan liam tak mi thau oi si se thanikula akan liam tak mi se I thanikul ni khadakha atu kheslai mi office ha plik pol le atu kasket agent pol ni rokha an mak ten wedding kan tim Rocky kan mani Kuala Lumpur widinga tikha kan chim tek andu lo baru 3 bulan kita komplain ketua alai headquarter komplain ketua alai tikha kan chim tiga ro lupin khatuna bantukin a session nan ma lak khonak dinga kan izom tek lai tikha se kulet thumahi rokha kan lak ramdang minungkan sitika kan zuk khen nak zong hi athalu tuk atu athi mi an kan yam tak mi tha odong si se ni li long asiri mi atu kha arok zong kha arok ri theidan nak chutampi at kan ngei ti mi kha kam hu mi si illegal long kan se UN kat kan ngei mi zong se illegal long se ma than hi adi a chun adanga hi kol than haw ha forum kha har na kan tul tika kan hong phak tika kan lung da do tuk na lung dong na kan thok ko chu Malaysia chu aku sei le thong thabia hin tampi chu atha ko lai nan atak tak chu ki mental leite ki bol ro anak pe tu counselor he tam deu kan harwa te ro Malaysia kan minong la dia kuna hin pathian bia son kan sei tin la cho
Tingka nazipa sha chihin kan thok I bukol chihin kan di chun zarkhat akan vikhat kan of course wan ka so ngai ri lo na te CRC ka ngai nikhat chunga khen many pedi he saka kat nei lawa hin chun kan tlan nak zonga kin tlan na kin har se an mani kin hangam na khe akan pek do ting kin kai ro chan chun in thong klak le vei lo te ban tuk zonga akan chan ti khe si tampi zong ka thai mi Jika muna henin atu he kum sri kan tu na kar sidang Malaysia hen kan rak ka chunin pe tai nak he an ti chu kan theina an khoi kan ti kan thelo siman se lo chan sau de kan ban ume kum kha thong kan dum ken CRC ti mi thong kan ban thai ma chun pe tai na kan nei azai po har pang an mai kan bo chan hai juin lai si se me pum pak lai ka chamau na kan ma ni zai pau te ma CRC ko ma tu hin kan bo mi si CRC siang na hin minung zale somthum tlukan se cheshemate he minung pasri kan se full time part time in arami he minung pali panga tlukan nei na daycare in CRC siang ni kan thoge primary 1 2 3 4 5 tiang kan nei daycare king ka fanu zong ve kaleng tukbal na lo ka pa ti aga ula ti ka phang lamu arong cho ka phale long ten se ama long na ni ka pavan ti au ding kha ka thi pa e kalengam na lo. So guys, what does obeying God means? Teacher. Okay. The cross before me, no turning back, no turning back. Room dang kan nei lo le office store room se ko chu Bible class kan ngai chumo Bible class an Rohingya pol he kan pachian han sa than cham chakho chon Bible han rel chu mi hi te he kanilum hui big mi laka se semate ni kan chai lang mang mi se kanilum hui ngai kan te force in kan mo ti kan tebal na lo atu hi ka ram tang na kan thlong mi pol he ti bun to evangelist pol khe kan au hai siana thacham na ke khe kan nei tar lang mang ha thachho kan ti nuti lo chang ma ka fa pi mi he ka fanu se ni te za khe na lo chang ti ka fa sim to pa be ko chan chan a chun chiti long te le computer he za long te siti ka khan kam ba na te khan Loi la kan mi fu pat mi minung kan sile fu pat nga huam mi fu pan tu bi bau chan mi community le minung kan si katale chen kalung hui ngai ko ni ka jmaro ye di khobam handover trip ဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီမှာတိုင်းသားပေါင်းစုံပါတယ်ပေါ့နော်ချင်းပြကင်းချေမောရခိုင်ရှန် Chin Refugee Committee ပေါ့နော် CRC ဒီမျိုးအနှစ်25နှစ်ပြအထိမ်းအမှတ်နေနဲ့ပွဲလောက်တော့ကျွန်တော်ကဝမ်းသာတယ်တိုင်ပင်ဖော်တိုင်ပင်ဖက်တိုင်းရင်းသားအဖွဲ့အစည်းအနေနဲ့လည်းအားကောင်းတယ်လို့ကျွန်တော်မြင်တယ်ပြီးတော့အဖွဲ့အစည်းရဲ့စ조사မှုတွေအဖွဲ့အစည်းရဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာတွေသူတို့ရဲ့ member တွေရဲ့ကူညီထောက်ပံ့မှုကလည်းကျွန်တော်ကအပြင်ကနေပြီးတော့ကြားရတော့အားရှိတယ်အားကောင်းတယ်လို့ကျွန်တော်မြင်တယ်Makamin he Steven Lucherian kase to he kung sri kase 2.5 the total is what do animal need to survive because animal ko panikan he siang hak che chera ta hin zale som ko le parukan tu he room kha kan pasari long kan ngai cha khan chunjan khan kan than mi na jong khan English class things le kase para kholo le computer to safety kong aktila chte irun ven nak a hin CRM lo ngai ti ngai balik ni zai tik cham ko arat kho le che siama te chungjong in UN kat angai lo mi jong kha tu le bang kan tam de ngai siama ka chuan ti le te mi khe ro na ka nei lo ma chun hak che cha chim khe ka pom tuk mi khe slem lang na te in khan karak lu nu in khan hak che chunga khen dot na ka ngai
There comes a time when we hear the sun call. Ram le mi phu sa ho hi na in le pi ni thai pi mi nong si se pia kha ka du pia mi sa. Some of your children are very successful, and even I am proud to say, like Joshua was one of the refugees who settled in the United States. First of all, I want to thank my Lord and Savior Jesus Christ. We see some of them come back in supporting the refugee community and also the community of Chin people. If it is not for diaspora Chin community, the Chin people back home, situation would have been unthinkable. The CRC work have positive impact on so many Chin people. Tin nakam ti thong at thete kan chun kan ni cha kan chun panolom tak tak se. And it feel damn good to be the champion again. CRC Indian trending te he ka lo te ka ki an samat ngai dia karwa an ma ni hin chin mi phun ni akan phun tom ngai dia karwa Malaysian ram thun nak aphan minung lai mi kan dilak ni hen CRC rin tun nak he rakan zau than na se lo che chen CRC he a kan tham thok nak pai sivi ko hi ti mi te kha rakruat ben ha se ti kha ka du ngai mi ke se Malaysian ram thun nak aphan minung lai mi kan dilak ni hen CRC rin tun nak he rakan zau than na se lo che chen CRC he a kan tham thok nak pai sivi ko hi ti mi te kha rakruat ben ha se ti kha ka du ngai mi ke se Okay ba, tomorrow select biro assistant to ama phiba re shin. Assistant select ma twa ki ma be tomorrow dia ni thamman biro CRC 25နှစ်တိုင်တိုင်တာဝန်ထမ်းဆောင်ပေးကြတဲ့အရင်ကဝန်ထမ်းတွေတော်၎င်း volunteer staff တွေအကုန်လုံးကိုဒီကနေထပ်မံပြီးတော့အထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါကြောင်းပြောကြားလိုပါတယ်ရှင်กับมาปุ่มปากทรงกันลมตุกติงแคน CRC จงว่าคันชิมตากันดู Thank you CRC for 25 years of dedication to the Chin community, to Chin refugees. Because of your hard work, many people like myself were able to go to the United States, so thank you. Okay ပါကျမတို့အခုဆက်လက်ပြီးတော့ presentation ကြားနာမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကျမတို့ Chin Human Rights Organization မှာ Mr. Michael နဲ့ Miss Rosemary တို့အားစီမင်းပေါ်သို့ဖိတ်ကြားပါရစေအတူချန်ချို presentation အကန်လွတ်လိုက် Chin Human Rights Organization in Michael, Miss Rosemary at Som. Now we will move on to the presentation portion from Chin Human Rights Organization. Please welcome Mike and Miss Rosemary to the stage. Good morning, distinguished guests, respected leaders, friends, member of Chin Refugee Committee, representatives from UNHCR, diplomatic missions, civil society organizations, and our beloved Chin community. On behalf of Chin Human Rights Organization, I would first like to congratulate Chin Refugee Committee on its 25th anniversary. 25 years is not simply the passing of time. It represents 25 years of survival, sacrifice, protection, solidarity, and service to our people during some of the darkest chapters in our history. Today we gather not only to celebrate an institution, but to honor a community that refused to disappear.
For many Chin families, the story of displacements did not begin only after 2021 coup. It began decades earlier through cycles of militarization, religious persecution, forced labor, hunger, and displacement. CRC emerged during those difficult years to provide protection, dignity, and hope for Chin refugees living far from home. Over the last 4 months alone, from January to April 2026, CHRO documented 121 civilian casualties in Chin State and surrounding areas, including 42 deaths and 79 injuries. 24 children were directly impacted through killings and injuries. More than 200 civilian structures, including homes, churches, school and public infrastructure, were damaged or destroyed. During the same period, we documented 269 separate airstrikes across Chin areas, with military operations intensifying dramatically in April. Behind every number is a human story. A child who no longer sleeps without fear of aircraft overhead. A pastor conducting worship beneath the sounds of jets. A mother carrying her children across mountain into displacement. A community rebuilding the same church for the third or fourth time. This is the reality our people continue to live through. The Myanmar military is now deploying one of the largest and most aggressive operations Chin State has seen since the coup began. Over 22 battalions have reportedly been mobilized for operations in northern Chin State. Among them is Light Infantry Division 77, one of the military's most notorious elite combat divisions, deployed in the near full force with approximately 10 battalions. Additional battalions have been reinforced into the area, supported by continuous air operations. At the same time, unknown numbers of troops continue to mass along the southern Chin-Magui border in what appears to be the border strategy to choke the Chin State from multiple directions. Why are they doing this? Partly because Chin State has been both symbolically and strategically important. In 2021, the military publicly declared that it would crush resistance in Chin State within 2 weeks. Instead, Chin community resisted with extraordinary courage and determination. Over time, the military lost effective control over most of the state and was pushed out from the large areas it once claimed to dominate. That defeat was deeply humiliating for the regime. Today, offensives are not only military operations, there are also political operations. The junta wants to reverse that humiliation and regain strategic leverage, including with neighboring India, by protecting an image that has restored control and authority over Chin State. At the same time, the military attempted to stage what is described as elections. But what the world witnessed was not democratic reform. It was a political performance designed to manufacture legitimacy while airstrikes and attack against civilians continue in parallel. During the election period, CHR documented escalating aerial bombardments, destructions of churches and schools, executions of displaced civilians, arbitrary arrests, and the laying of landmines in civilian areas. Turnout collapsed even in areas where polling was allowed. Entire townships were cancelled days before voting because simply the military did not control the ground in reality. The regime failed to convince the people of Myanmar, and it failed to convince the international community. This is why accountability matters. Over the past year, CHRO has expanded work on universal jurisdiction and international accountability. We have worked with international legal experts, survivor communities,
and documentation networks to help close what we often describe as less accountability gap. Because it's in Myanmar, impunity is not accidental, it is systematic. Universal jurisdiction allows national court to pursue accountability for atrocity crimes regardless of where they were committed. It sends an important message that military leaders cannot hide forever behind sovereignty, diplomacy, or political power. Even this year, CHRO led a delegation to Timor-Leste to submit a complaint concerning war crimes, crime against humanity committed against civilians. During that visit, our delegation also held meeting with senior Timorese leaders, including President Jorge Ramos Horta. The filing generated significant international attention, even contributing to diplomatic tensions between Myanmar and Timor-Leste. But it also demonstrates something very important. The struggle for justice is no longer confined within Myanmar borders. At the United Nations Human Rights Council in Geneva, CHR also engaged member of states and contributed recommendation into negotiation surrounding Human Rights Council, drafted resolutions on Myanmar, including provisions concerning accountability and civilian protection. During advocacy engagements in Europe, CHR met with members of the European Parliament, including members from the Christian Democratic Bloc, to advocate for stronger action concerning with the Rohingya and other ethnic and religious minorities in Myanmar. These efforts contributed to broader parliamentary support that results in the adoption of European Parliament resolution on Myanmar. In Australia, CHR provided testimony before the Senate Foreign Affairs, Defence, Trade Reference Committee concerning democracy and human rights in Myanmar. We also participated in international media engagement, including podcasts with USCIRF and Inside Myanmar, discussing religious persecution, universal jurisdiction, and the growing threat posed by landmines, area warfare against civilians. But when we talk about democracy, diplomacy, and accountability, we must never lose sight of the human reality. The burden of the crisis continues to fall heavily on ordinary communities. This is where the organization like CRC is so important. For the 25 years, CRC has stood alongside displaced Chin community, helping families survive detention, statelessness, poverty, and uncertainty. CRC helped create pathways for education, healthcare, protection, and dignity at times when our people had almost nothing. Even today, amidst conflict and displacement, Chin communities continue to keep education alive, continue worshiping, continue organizing, continue caring for one another, and continue believing in a future beyond violence. The resilience is not weakness, it is resistance. And despite the devastating losses and setbacks, our people continue to endure. I would like to conclude with this. The regime is losing the war, not because the suffering is small. It is immense, not because the military is weak. It remains extremely dangerous, but because it has fundamentally failed in its political objectives. It failed to break the will of the people. It failed to regain legitimacy through sham elections. It failed to convince the international community that military rule can bring stability or peace. And despite overwhelming violence, community across Myanmar continue to demanding dignity, freedom, federal democracy, and justice. The Chin people have already survived decades of persecution, displacement, and attempts at erasure. We are still here. And as long as the communities continue protecting one another,
educating the next generation, documenting the truth, and refusing to surrender their humanity, there remains hope. Thank you. Thank you so much to Ms. Rosemary. Thank you to CHRO for your dedication in protecting our Chin human rights. ဟုတ်ကဲ့အခုလိုမျိုး presentation ပြောကြားပေးပါတော့ CHRO မှာ Miss Rosemary ကအထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်ကျမတို့အခုဆက်လက်ပြီးတော့ထန်တန်းပန်နဲ့ Boal Mino ကနေကျမတို့ရိုးရာအကားနဲ့ဖျော်ဖြေတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အဲ့ဒီမတိုင်ခင်မှာကျမတို့အထူးrequest လုပ်ချင်တာတခုရှိပါတယ်အဲ့ဒါကတော့ကျမတို့ကျေးဇူးပြုပြီးတော့ personal live Facebook မှာဖြစ်တော်၎င်း IG မှာဖြစ်တော်၎င်းကျေးဇူးပြုပြီးတော့ live မလွှင့်ပေးပါရန်အထူးတောင်းဆိုအပ်ပါသည်ကျမတို့ live ကို CRC main page ကနေ live လွှင့်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ပြန်လည် share ပေးခြင်းဖြင့်ကူညီပေးကြရန်တောင်းဆိုအပ်ပါသည် Zangfa naktein malapum bakjeo Facebook Live, Instagram Live di ka thalo asalai. Thanan du sia chun CRC page kan tha chang kawe matu kha share la like du kharak to ka oding in non ha. Atu chan chu traditional dance kan lutlai I could bang bu in TPF le Bomano somehow see. Please welcome TPF and Bomano for traditional dance.
အထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ချင်းမလေးတွေချင်းကောင်လေးတွေရမ်းလှတယ်နော် Ano daw ko luma? At hiyam sang hiyam bak. ဟုတ်ကဲ့ပါဆက်လက်ပြီးတော့ကျမတို့ special speech ပြန်လည်ကြားနာမှာဖြစ်ပါတယ်ကျမတို့ဒီနေ့ကတော့ CRC ရဲ့ပွဲဖြစ်သည့်အားလျော်စွာကျမတို့ CRC နဲ့ပတ်သက်တာတွေပဲကျမတို့ကကြားနာမှာမြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကျမတို့အထူးဖိတ်ကြားချင်တာကတော့ကျမတို့ special speech ပြောကြားရန် special guest ဖြစ်တဲ့ Slide Volume သူကတော့ကျမတို့ရဲ့ချင်း Malaysia Refugee Malaysia ဖခင်ကြီးလို့ပြောလို့ရပါတယ်ကျမတို့ချင်းလူမျိုးများအတွက်ဥဆောင်ပြီးတော့ UNHCR တကားကိုခောက်ပေးတော်သူဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကျေးဇူးပြီးတော့အားလုံးလက်ခုပ်တီးပြီးတော့ကြိုဆိုကြရအောင် For now, we are going to move on to a short speech, so please welcome Salai Bulimang to the stage. For those of us who might not be familiar with his work, he is who we consider one of the forefathers for Chin refugees. And so, again, please welcome into the stage Atu Chanchu, Salai Bulimang, Kutang Bun Som Hausi. Sia ပြန်တွေ့ကြပြန်ပြီနော် Wow. Oh, I'm like, were you just sitting at the front? It is not worth celebrating I bet. this room full of refugees coming together. Actually, we should be very angry. We should be very furious and demanding international protection for our plight. In spite of all our plight and suffering, and here we survive all the persecution back home. This is 25 years of the CRC work, a community coming together, protecting ourselves, seeking for a better future, doing what we can. Congratulations for Chin Refugee Committee, leaders of the past and present. You have inspired us a lot in many ways. You are the inspiration for many people who have faced the same suffering like us. It was 2001 February. The Chin Human Rights Organization come to knock the door of UNHCR in Kuala Lumpur, seeking for refuge and protection. It was a result of rampant human rights violation committed by successive military regime in Chin State. We have been persecuted based on our race and religion because of our belief in democracy and freedom. Our villages have been burned. We have been arrested, imposed forced labor. They arrest us, torture us whenever they want. They commit unspeakable human rights violation against our people. So we have to seek refuge and security in neighboring country. In 2001, there was about 5,000 refugees seeking refuge in this country, Malaysia. We are forever grateful to the people of Malaysia and the government of Malaysia for their generosity and accommodating us here. In 2001, when the UNHCR door was open for CHRO, it was a serious discussion about the situation of Chin people back home. In fact, the UNHCR did not know what happened
in Chin State, what we have endured in our own homeland. After a serious discussion, the UNHCR opened its doors for the Chin people, saying that the UNHCR primary mission is to safeguard the rights and well-being of refugees. So, if the Chin people suffer persecution based on their race and religions and their belief for freedom and expression, the UNHCR door is open for them. We were so grateful to the UNHCR, especially at that time, Mr. Shinji Kobo, the head of missions of UNHCR in Kuala Lumpur. The UNHCR said that the next day the Chin people can start application of refugee status here in Kuala Lumpur. So the job began. On the same night, in a small hotel room, community leaders from Chin community in Malaysia, church leaders, tribal leaders gathered in a room how to move forward in communication with the UNHCR. The meeting's environment was full of uncertainty, fear, and a little bit of hope. The room was filled with the smell of smoke and sweat because some people have to come to the meeting after their day-long construction work. By midnight, the people agreed to form Chin Refugee Committee. The next day, the refugee application process started in Malaysia here. We are very grateful for the UNHCR extending their protection and safeguarding the Chin people here for 25 years long in Kuala Lumpur and Malaysia. The work of Chin Refugee Committee was a very difficult one and challenging because we do not have experience, because we do not have enough knowledge to deal with the UN system. Thanks to our friends here, Ms. Jenny Lasimbang, Lian Boynu, Ms. Suikar, Dr. Suikar, thanks to Lillian Fan, thanks to Pauline Fan, who introduced us to Malaysian civil society groups like Swaram, like Tanaka Nita, like ACTS, who have been standing us with in difficult times all along. Your support and solidarity have been immeasurable. We are indebted forever to you. The work of Chin Refugee Committee have positive impact on many people, many thousands' lives. If it is not for CRC works, thousands of people may not have access to the UNHCR and get protection. If it is not for the CRC work, thousands of people may not resettle in the third country and enjoy the freedom they have present. We are so grateful for the work of Chin Refugee Committee. Chin Refugee Committee work is not only impacted positively among the Chin people, it is also inspiration for other ethnic groups who seek protection here in Malaysia. For example, the inception of Coalition of Burma Ethnic COBEMs is inspiration from the CRC work. When we talk about refugee, in fact, refugee is a person who doesn't want to be refugee.
And yet, thousands of people flee from our home country every month, every week, every year. As we sit here in this room, the Burmese military junta is bombing somewhere in a village, somewhere in a school, somewhere in a hospital. This atrocity must stop to solve this refugee flow. The international community, the UN agency, different agency, the diplomat who are based in Rangoon or Naypyidaw, they should not recognize this murderous military regime who are facing crime against humanity in ICJ, in East Timor, and Argentina. They really are criminals who commit crime against humanity to their own people. The institution that should protect its own people become the one who commit crime against humanity the most. The UN agency must act to protect the helpless people of Burma. The UN Security Council have a moral and institutional obligation to protect the helpless people of Burma, because the 5 permanent Security Council members, they themselves has experienced a people revolution wanting to be free from the oppression in different time, in different form, in different way. The people of Burma want the same. What we want is very simple. We want freedom of worship. We want democracy. We want our freedom. This should not have been an issue in a civilized society in the 21st century. Well, the international community and our own oppressor continue to commit impunity, a committee, an organization like Chin Refugee Committee is vital for our protection and our survival. In my opinion, the work between the CRC and the UNHCR here in Kuala Lumpur is the best example between an institution who gives protection to the community and a community who seek protection from institution. We are forever grateful for the UNHCR, Malaysia people, governments, and institutions who have been protecting us for the past 25 years, and congratulations to the CRC for their excellent work. Thank you all. Okay,အခုလိုမျိုး special speech ပြောကြားပေးပါတော့ slide ပေါ်လျမှာအထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါသည် ลุงลำหนักตำปีกันไง အခုချိန်မှာတော့ကျမတို့ကတီးတချင်းကြားနာမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကျမတို့ခုနတီးဆိုသွားတယ်ကျမတို့ idol Angela Van Rosang ကိုဖိတ်ခေါ်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင် Atujan so lasak naklayakan lutan halai Angela Van Rosang CRC Idol 2025 winner ka lasak ding in kan som halai ဟုတ်ကဲ့ဘယ်ညာ setting up လုပ်တဲ့အချိန်မှာကျမတို့ဒီကနေထပ်မံပြီးတော့ကျေးဇူးတင်စကားပြောကြားခြင်းတဲ့အရာလေးတွေရှိပါတယ်ပထမအဦးဆုံးအနေနဲ့ကျမတို့ CRC 25နှစ်ပြည့်ငွေတုအခမ်းအနားကိုအစီအစဉ်တစ်ခုလုံးကိုတလကြော်ကြာအောင်ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုပေါင်းများစွာနဲ့ပံ့ပိုးပေးတဲ့ CYONA တ
team member အားလုံးကိုဒီကနေလိုက်လဲလဲကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်ဆက်လက်ပြီးတော့ကျမတို့ CRC မိသားစုကိုချစ်ခင်ပြီးတော့အားပေးကြတဲ့ကျမတို့အဖက်ဖက်ကနေ sponsor ပေးကြတဲ့မှတ်တမ်းဗီဒီယိုအားဖြင့်တော်၎င်း make a sponsorship အားဖြင့်တော်၎င်းကျမတို့အချိန်မရွေးသုံးပြုလို့ရအောင်ရင်မော်တော်ယာဉ်အားဖြင့်တော်၎င်းပါဝင်ပေးကြတယ်ကျမတို့ဒီက stage decoration design တွေအတွက်လည်းကျမတို့ပါဝင်ပေးကြတဲ့ volunteer member များအားလုံးကိုလည်းကျမတို့ကျေးဇူးအထူးတင်ရှိပါတယ်ကျမတို့ပြောဖို့ကြံခဲ့တဲ့နာမည်များရှိရင်လည်းကျေးဇူးပြုပြီးတော့ခွင့်လွှတ်ပေးစီချင်ပါတယ်ကျမတို့အစီအစဉ်တစ်ခုလုံးမှာလည်းကျမတို့ပြောမှဆိုမှတော်၎င်းအစင်မပြေခဲ့သည့်ရှိများရှိခဲ့ရင်လည်းကျေးဇူးပြုတော့နားလည်ပေးစီလိုပါတယ်ရှင်se lung lom nak tam piken ngai atu he ben an rak lu pa le wa khan tom belte lung lom nak abachim ta kam vendu asiwa ne chung songa kam na lom ani he thakhat chung rong CRC he epet lai in he tu zan ikan to mi se sa tu jing ikan to ding mi song he tu jing ikan to leo mi la tu zan ikan to ding mi song he e bom bu te in arenan 20 hayan chung songa kam na lom tu ti kam chim ta kan du chalong solo in Malaysia chung le in se sa USA le in se sa Australia adang dang ram dang le in sponsorship akam pe tu chung nga kan lom tuk ti khawan chim ta kan du I am hai I stage decoration kam hu mi zong he a he ka Malaysia e ummi bak ni akan to pek e an pen hi chung zanga lom nak tam pi kan nei ti khawan chim tha ta ka du okay ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်အားလုံးပဲအစဉ်သင့်ရှိတယ်ဆိုရင်တော့ကျမတို့လက်ခုပ်တီးပြီးတော့ Angela Van Rossum အားဖိတ်ခေါ်ပါရစေ Now please let's welcome Angela Van Rossum to the stage Hasabi ka bentuk in san thajan songloi kan pe tu kan pathian min thang that se ko se ge ma zong hasa ko dingin aka som tu CRC nan chunga tampi lunglok na ka ngai ti khachim ka du e pakhat na ka kasak ting mi chu lai mi choi sang tu ti slai
tu kan mi phun phim nak to phung kan lam kan hu nak ram vi kan khla chua mu nak ram pi kan mi phun ra shuang kan te nak kan siam nam le kan ra ma him nak lung pi kan se song vial te ba thian nang na si boy ba nang long na si sa na min ka din thang cha ba thian nang na si boy ba nang long na si na min ka din thang cha boy pa kan dear pikaw kan ram le mi phun cha ti leng rual hoi cha na tu hoi dot na he chen ta ki loang dang a li leng in chun ting te nom te du zan na an ga
ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်ကျမတို့ထပ်မံပြီးတော့ Angela တို့လက်ခုပ်တီးပြီးတော့ချီးမြှင့်ကြရအောင်ထပ်မံပြီးတော့သူ့တွေးချင်တယ်ဆိုရင် USA အထိသူတချင်းဆိုတာသွားပြီးတော့နားထောင်မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ခုချိန်မှာတော့ Si Angela sungang lumnak tampikan ngay au cha chapa ko loma ma cha kan siwa o and idol just so thank you so much to Angela for her beautiful voice powerful those vibrato wow amazing and so next is something that we're all very excited about ဘယ်သူလို့ထင်လဲနောက်အစီအစဉ်တစ်ခုဟုတ်ကဲ့ကျမတို့ VVIP တယောက်ကိုဖိတ်ခေါ်มาဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဘယ်သူလဲတော့အမှန်တကယ်တော့ကျမတို့သိပါတယ်အားလုံးကျမခေါ်တဲ့အချိန်မှာကျေးဇူးပြုပြီးတော့လက်ခုပ်တီးခြင်းဖြင့်ချီးမြှင့်ကြရအောင်နော် UFC flyweight Joshua the fearless ပါအားလုံးပဲလက်ခုပ်တီးပြီးတော့ကြိုဆိုကြရအောင် Van မင်္ဂလာပါတခုပဲမေးချင်တယ် CRC ပွဲဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ့နော်ကျမတို့မလေးရှားမှာရှိတဲ့ချင်းလူမျိုးများအားလုံးကိုစားမြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအားလုံးကိုစားမိခွန်းတစ်ခုလောက်မေးပေးပါတဲ့ကျမတို့တောင်းဆိုကြတယ်ရတယ်သူမြန်မာစကားပြောရမ်းချစ်ဖို့ကောင်းတယ်နော်ဗန်ရဲ့မွေးနေ့လေးသိချင်တယ်တဲ့ကျမတို့တောင်းဆိုကြတယ် Snow Moinika October 10.ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင် Thank you Thank you so much. And ladies and gentlemen, your UFC flyweight champion again, Joshua Vaughn. Lonan dam nama. Mingla ba alu ne kong la. Kazone masabikate chanta kam petu kam pam ptien chunga min thangchas ko se. Sun kazona hin nam haya Dear nak ding cha te chana ka pemi CRC nanzate chunga upasoi tu viate nanzate chunga lunglom nak tampi ka ngai chun tuni bentuk CRC Silver Jubilee he kan chimi cha be pi tuk mi se chun kai ma cha zonga be pi tuk mi se CRC hete zagatila kama lai mi cha long ma selong koram mi cha te ka zon Malay apan mi cha chun abipi tuk mi se kay ma zong he zakatila 2019 14 or 13 years ago akin kazona hen refugee te na ma bentuk kazona hen arak umve mi kase he zong he CRC la UN ne bom nak thongin US akam phangkho ve chun ye bentuk inte CRC na zate thongin se na zate chunga lulom na tampi kangai Chun tuni kam minau pol cha te becha kan du min ha kacho zagitilai never let your circumstance define your future dream big work hard and stay humble and trust God Machun adong na bika chim kadu mi chute I'm very proud to represent Chin not just Chin but Chin Myanmar and I'm very grateful for all you guys thank you Thank you so much to Joshua Van. Si Joshua Van chung alung lum nak tampikan ngay at si Mika asung loy tuk ma cha kan atoy. Right? ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်သူပြောသွားတာလေးကသူပေမဲ့တော်တော်လေးထိရောက်တဲ့စကားဖြစ်ပါတယ်နောက်တစ်ခါကျရင်တော့သူမြန်မာနောက်တစ်ခေါက်ကျရင်တော့မြန်မာလိုပြောမယ်လို့ယုံကြည်ပါတယ်ခုချိန်မှာတော့ကျမတို့ CRC Learning Center မှာကလေးငယ်လေးများအနေနဲ့တဆင်ကျမတို့အကများဖြင့်ဖြောပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အားလုံးပဲလက်ခုပ်တီးပြီးတော့ကြိုဆိုကြရအောင် Atu Jansu Kids Traditional Fashion Show akan kalai CRC Learning Center siang hak ni Fashion Show akan piaklai kubeng bun somnasi please welcome students from CRC Learning Center for the Kids Traditional Fashion Show
do ning cho. Let's give them a round of applause again. That was beautiful. Okay, ကျေးဇူးအများကြီးတင်ရှိပါတယ်ကျမတို့ဆက်လက်ပြီးတော့ special speech ထပ်မံပြီးတော့ကြားနာမှာဖြစ်ပါတယ်ကျမတို့ UNHCR Deputy Representative ဖြစ်တဲ့ Mistress Leila ကိုဖိတ်ကြားရအောင် Atutanchu, good bang bu in, Mrs. Leila, UNHCR Deputy Representative at Chunga Somnausi. Now, please welcome Mrs. Leila, UNHCR Deputy Representative to the stage. Good bang bu in Somnausi Law. It's unfortunate that the lights are so strong. I don't see anyone in the room, but it's very challenging to actually speak after these very powerful performances and inspiring speeches. So I'll try nevertheless. Distinguished guests, respected community leaders, colleagues, partners, and friends. It is a real honor to be with you today as we are celebrating an important milestone, a Silver Jubilee of the Chin Refugee Committee. 25 years ago, in 2001, CRC was formed during a very difficult time for the Chin refugees in Malaysia. What started as a community effort led with passion and care has grown into the source of strength, support, and unity for so many families in Malaysia. Today, we celebrate not only an anniversary, but also the courage, commitment, and solidarity that brought CRC to this very moment. I would like to sincerely acknowledge all the past and present members of the Chin Refugee Committee for your leadership, your service, and tireless commitment. Through your efforts, you have supported your community in practical ways and helped build a stronger foundation for protection and for mutual support. From the beginning, CRC has played an important role in helping Chin refugees find guidance and sense of dignity in very challenging circumstances. By standing with people through difficult times and moments of uncertainty, you have offered reassurance, practical help, and also hope. Your work with civil society organizations, humanitarian partners, and others has helped bring greater attention to the needs of your community and also improve access to the important services and tangible support. At UNHCR, we deeply value our partnership with community-based organizations such as CRC. Our work is stronger because of your leadership, because of your experience and your close connection to the community. You help us understand needs better, more clearly, and also to respond in ways that are more meaningful and inclusive. Together, we have made important progress, and we remain committed to continuing doing this work together with you. We also know that many challenges remain, unfortunately. Refugees continue to face difficulties in accessing education, healthcare, livelihoods, legal protection. This is why our collective effort remains so important. We must continue working together with determination and care to support refugees and ensure that every person is treated with dignity. As we mark this 25 years milestone, let us honor the past with gratitude and look to the future with hope. Let us continue to strengthen our partnership, create more opportunities, and invest
in the abilities and potential of every refugee and every community member. On behalf of UNHCR, I extend our heartfelt appreciation to the Chin Refugee Committee for your dedication, for your service, and your enduring commitment to your community. With that, thank you very much. Special speech ပြောကြားပေးပါတော့ Mrs. Leila ပေါ်မှာအထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ် Mrs. Leila Chung along lom dam tam pigen ngai. Thank you to Mrs. Leila. Okay ခုချိန်မှာတော့တခြားနောက်တစ်ခုစိတ်လှုပ်ရှားစရာအင်မတန်ကောင်းတဲ့အစီအစဉ်တစ်ခုထပ်မံပြီးတော့မြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဘာလို့ထင်လဲမသိဘူး So tu jangan ngai tak bemi akan berlutan janglai. Now we are going to move on to one of our special guests who are here today, and we are so excited to see the person up on stage. ဟုတ်ကဲ့ပါအားလုံးပဲကျမတို့တီးကြတဲ့အတိုင်းပဲကျမတို့ special guest ဖြစ်တဲ့နိုင်ငံကျော်အဆိုတော်ဒေသရှင်ဒေါက်တာဖြူဖြူကျော်သိန်းကိုဖိတ်ခေါ်ကြရအောင်အားလုံးလက်ခုပ်တီးပြီးတော့ Please welcome Phu Phu Jotin to the stage. Good day, everyone. So now see. Mapyu mingla ba mingla ba shin ayan hla ne ro thank you မနာလိုအောင်ဖြစ်လာပြီမပြမလေးရှားရောက်ကြတဲ့ချင်းမွတ်စုံလေးနေတဲ့အများတန်းတွေ့နေရတာကျမတို့ချင်းမလေးတော့အမလောက်မချင်းဘူး no ချင်းမလေးကိုအားကြလို့ပါရှင်ဖြူဖြူနာမည်ပြောင်းထားပါတယ်ဖြူဖြူကျော်ချင်းဆိုပြီးတော့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အမဒီအခုလိုမျိုး CRC 25နှစ်ပြည့်ငွေတူခဏကိုလေးလေးဆဆနဲ့အချိန်ပေးပြီးတော့လာတဲ့အတွက်အထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်အမဖြည်းဖြည်းပါလေးခုလိုမျိုးမိသားစုလိုမျိုးဖိတ်ခေါ်ခံရတဲ့အတွက်ကြောင့်အများကြီးဝမ်းသာကုန်ယူပါတယ်ကျေးဇူးလေးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်မဖြူအတွက်အချိန်ဟုတ်ဖြည်းဖြည်းကိုစကားလေးရင်နည်းနည်းပြောခွင့်ပြုပါနော်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဘာသာဖြည်းဖြည်းကိုဒီစံလေးကိုတစ်ချက်ပြန်ပြီးရွှေ့ပေးလို့ရမလားဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဖြည်းဖြည်းပါလေးစကားလေးပြောလိုက်တချင်းလေးဆိုလိုက်လုံးမှာဆိုတော့နည်းနည်းတော့သိခံပေးကြပါနော် Thank you. Our Chin unity အကိုတွေလည်းဖြည်းဖြည်းစကားပြောတာလေးကိုခဏသိခံပြီးစောင့်ပေးကြပါနော်ဖြည်းဖြည်းစကားနည်းနည်းများလို့ပါရှင်နဒမောမင်္ဂလာပါ Good morning ladies and gentlemen. First of all I would like to say Blessed Silver Jubilee to CRC. I'm Phu Phu from Burma, Myanmar. I'm a celebrity singer, performer, songwriter, living now in France as a political refugee since after the coup in 2021. During my 20 years of successful career as a pop star, before the coup of course, I have performed many concerts in Kuala Lumpur and other cities in Malaysia. But this time, it's quite different. I was proudly invited by CRC to celebrate their 25-year anniversary. Today, I didn't come here as a celebrity singer. I come here as a political refugee and a fugitive myself who has known all the pains and the perils of running and hiding, crossing the border illegally on one dark, fateful night
and again, hiding as a paperless immigrant in a border town until I found refuge in France. So today, I've come here as a sister to this community, as one of us, a refugee. You might all be wondering, how could a celebrity singer, a pop star from Burma, end up as a refugee, right? Could that really happen to a high-profile artist? Yes, that's ridiculous. It's happening in Burma. It all began with a comeback military coup. The first day of the parliament of our democratically newly elected government, at the dawn of the 1st February 2021, where our president, our state councillor Aung San Suu Kyi, and almost all of the parliament were arrested by the junta. And a huge uprising was followed after that across the country. And a few weeks later, the junta started to gun down the peaceful protesters. I published a song called Tears, which I'm going to sing in a few minutes, on my social media, with the footages of the violent crackdowns of these peaceful protests. The song became viral, and the junta put me on the warrant list with the accusation of defaming the state. Under the Penal Code 505A, the accused can be arrested at least 3 years. Well, I had two choices. One is to apologize to the junta, appease with them, make a deal with them that I won't be involved in the politics again, and continue my pop star career and pretend that nothing has ever happened in Burma, and let them use my image for their normalization propaganda to the world that everything is fine in Myanmar. Otherwise, I would get arrested and tortured in these notorious prisons in Burma. Another choice is to leave my successful life, career, my family, my fans, everything I've built and cherished for 20 years, to become a fugitive and end up in the third country like a nobody. Well, I chose the second option because I couldn't shake the bloody hands of those hunters who have killed and tortured thousands of my fans and my fellow citizens. My choice, of course, has huge consequences. And finally, I have no choice but to decide to leave my country and everything I cherish and become a political refugee, a nobody in France, my third country. Well, this song, Tears, changed my life from a megastar to a nobody. This song tells the truth about Myanmar, formerly called Burma. The lyrics of these songs are literally the tears of the voiceless people of Myanmar. Please listen to the song. Thank you. Could you please remove this for me? Thank you. And I would like to show a background video together with this song as well.
belong to do. Thank you very much. Jisumyai Demai. Pipio. Alena Bar. Could you please move this back for me? Thank you. Yes, please. I feel so beautiful in this chin dress today. So, when I sing, I don't want this to be covering my beautiful dress. Well, before I sing the next song, I would like to talk a bit. Since 2021, the military junta has been committing the crimes against humanity. Not only in prison and in war zones, but also, as everyone knows, from daily airstrikes on the civilians' residential areas, including schools, monasteries, churches, hospitals, war camps, and even on the concert days. There are already about 5 million internally displaced people, including hundreds of thousands of children who do not have access to the proper education, healthcare, or vaccination. These children, whenever they hear the sound of the fighter jets in the sky, they have to run for their life from their temporary classrooms in the war camps to the underground bunkers. And many don't make it to the bunkers. This is happening every day in Myanmar, but unfortunately, it is not much to talk about in the international media nowadays. This song is called Close the Sky, in memories of those children of Myanmar who didn't make it to the bunkers. If you don't close the sky, I will die. If you don't close the sky, Mom will cry. If you don't close the sky, him lose hope. If you don't close the sky, they'll be doomed. If you don't close the sky still fight. If you don't close the sky, we feel the night. If you don't close the sky, he might win. So look in these eyes, think again. If the jets can't fly, they cannot bomb. If the jet fuels bend, we can go home.
these eyes and think again. If the jets can't fly, they cannot bomb. If the jet fuel's banned, maybe one day we can all go home together. We all just want to go home. We don't want to be stranded as refugees. Before this last song, I would like to show you a video from 2014. This concert is being broadcast in many countries. And one of those countries in which we will reach millions of people is Myanmar, formerly Burma. The country is slowly moving towards peace and democracy, and local journalists even tell us that this concert is sure to help accelerate that process, so that's a good thing. And this is why it is so fantastic that we have one of the most famous artists from Myanmar perform with a very famous artist from the Kachin people, an ignored minority in Myanmar for a long time. They wrote this song together in Myanmar. They are here tonight live in Amsterdam. Please give it up for El Lunwa and Piu Piu Cho Te. It was in 2014 at Masterpiece Concert in Amsterdam, Zico Dome. It was when my country was on the way to the peaceful democratic transition. We were full of hope that the longest civil war in the world's history would come to an end soon. After that concert, I went back home to Burma, peacefully thinking that I wouldn't need to sing that song anymore in near future. But after 12 years, today, look what has happened to my country, Myanmar, after the comeback coup d'etat in 2021. My country is again in war. But this time, it's not just a civil war, but an all-out revolution by the people against the military regime, against the army, which was supposed to protect its people, but instead, which waged war against its own people. And sadly, I still need to sing that song. But this time, I can't go back home anymore like before, as I am a refugee, and I have also become a stateless, because the Myanmar military junta, they removed my Myanmar nationality last year for still standing with my people until today. The name of the song is War, but actually it's a song calling out for peace. The lyrics say, we cannot build a nation with bullets, and to stop the war. And I'd like to sing this song this morning
hoping that one day, when the war is over, I could go back home together with my family here. Thank you. Chin Unity Band. And this time, I would like to play guitar while singing together with my brothers. Shall we
se puede ya. Ladies and gentlemen, Chin Unity, my brothers. Thank you very much. Kalomdu, thank you very much. Jisumyai Demarishin. I love you too. How do you say in Chin? Kadontu na. Thank you so much to Pipi Chotin. That was such a beautiful song. All of those songs and those videos. Thank you always for standing up for our people and our country. Kulu pyo phi pe de mapyu bo ma jesu a mya ji tin shi bare mapyu pian twai ja mai no ji na ba shin Okay ပါကျမတို့ဆက်လက်ပြီးတော့ special speech ကြားနာမယ့်အချိန်ဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကျမတို့ Mistress Jenny Lasimbang ကိုလေးစားစွာဆင်မြင့်ပေါ်သို့ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါတယ် Atu Chanchu special speech akan lutlai I Mrs. Jenny Lasimbang Achunga somding in akan au Mrs. Jenny Lasimbang he Dr. Suikari na PC CRC kan rakder kati songa Paisa lain se adang dang leizong ina kan bom tuk ni se Atu Chanchu ladies and gentlemen now we would like to invite Mrs. Jenny Lasimbang to the stage for a short speech. Thank you so much for all that you do for CRC. Nadama. It was 2001. At that time, my new husband, Dr. Suika, went to KL and we met with Victor Kensang. That time, he didn't have an office. He was carrying his office in a suitcase. And we met and we found out, I mean, of course, my husband already very aware of the situation. And as an activist, we were both activists, we have been thinking how we could do something for our Chin brothers and sisters in Malaysia. And that was the start. And I'm very proud to be part of this history of the Chin Refugee Committee and the center. At that time, we talked about setting a small office. So his office and his room, Victor worked on it and established that office and then continued the work. I'm very proud to see that so many have gone through that office
have fought many battles together and have managed to get a third country residents, some together with a family, some together with on their own and then join later on. I know as a mother, I'm speaking to you now as a mother. Paul calls me Mother Jenny. And to me, as a person, as a mother, and how it feels to be separated from our families because of the atrocities of the human rights violation, the war that's happening and continue in Burma. And I feel that all of you must be feeling, I'm sorry for the look, Pew Pew, Angela, all our friends here are bringing tears to me. And as a mother, as a sister, I continue to pray for each and every one of you, for the CRC, for Burma as a whole, for my family, your family, that one day, very soon, God will grant us the peace in our homeland, in your homeland, and to be able to go home, to be able to unite as a family, to be able to sit together, to be able to enjoy stories, and also to see your children growing up. We struggled, both Dr. Suika and me, bringing up a Lian boy from a distance. And it is really heart-wrenching for me to know that so many families are like that. But I am proud to say that the Chin Refugee Committee has set up the school, have set women's program, has done many things to continue your legacy, your culture, your identity. And I'm very proud to see the children here dancing, and I want to thank those teachers, those volunteers who've continued to do that, because wherever we are, those are the struggles, and that is the hope that we must keep up. So I won't make it very long. I just want to say thank you so much for being part of my life. We have not been able to meet very often, but we are together in our prayers. We are together in our hope for the future. And I do want that to happen very soon. Stay strong, stay united in our struggle, and may our work be granted by God a fruitful future for all of us. I just want to say, make a very, very short traditional song, because I think we're all from indigenous communities. That's how I met my husband, because I was working with an indigenous at the international level. We worked together for 10 years until, later on we had to be split again in 2021. And yeah. Adindoy gompizon toko piununga anka adindoy gompizon toko piununga adindoy blakatan toko soviavika adindoy blakatan toko soviavik. Katahuadan, terima kasih, Kailam Tuk, to all of you, and blessings to all, to CRC in your future work. I'm always here for you. Thank you.
Mrs. Jenny Lesimbang Chunga lop nak tampikan ngai tu chan chu CRC sinalak song pek nak chan salai zang fa nak te in CRC Chunga lunglong langter nak adu minan sia hin chun hikalai ort leya hin line raka apu lo at chunga khanan kai te ka khan podium a khan second parha te long chimchan nak na pek halaiตัดสุนักนันนักไก่ที่การขันชิมดิ้งนิโจคอยกับ organization สิโลเล่ฮาวดานสีมาคอยขัน CRC board member ข้าก็สมฮาลาและจงอาขันลักษณะนั้นเปียกดินหูอินจุนกาเกลอิงขินชวดดิ้งอิงกันนนฮะโอเคป่ะจะมารู้เสร็จบิโร CRC မိသားစုထံကိုလက်ဆောင်ချီးမြှင့်ခြင်းအခမ်းအနားဖြစ်ပါတယ်ရှင်ကျမတို့ CRC မိသားစုများကိုလက်ဆောင်ပေးခြင်းတဲ့သူများရှိရင်အဖွဲ့အစည်းရတော်၎င်း personal အဖြစ်တော်၎င်းကျမတို့ဒီဘက် stage ရဲ့ညာဘက်မှာလာရောက်ပြီးတော့ dance base လို့စေချင်ပါတယ် Zangfanak na chunga kan CRC board member vil de kharakai taulo CRC chairman sisa adangdang ren 22 office atu misna sa achunga khanakaning kan som ha ma chun lak song pe adu minan sia chon hikalai or leya hen lai ra apu lo Sisalo, okay. Katsim bentuk kan, zang fanak te na chunganan nakai lai podium chunga kan, namanan organization min, lama chumbato tim nak chan second perhalong kan bek na lai rong kan chakam bentam pa cha kan, rakan thetiam ko tingan non ha. Kan ni Australia Western Australia lain rami kan se ikan krifa buhi Chin Christian church se atu kum thong hi le CRC kum kul le kum nga kinak Jubilee lung lop nak ding cha tia krifa bu ni ka han rau cha le alak song lom palte hai ka mun ma kan pek win ha tim te kha lop nak bia bin chim ka du mi se kalomกันจานตุกโลจ้ากันนี้ฮี Western Australia พัดควรราเวมีกันสิกันฮีพัดชิน Baptist Church Western Australia ION รามีกันสิจะลองเสลวินพัดชินเลนคลับ IO จงอินรักรามีกันสิที่ข้าวันชิมตากกระดูมีสิพัดชิน Baptist Church นี้ลุงลมนักเราจ่าเลหลักสองลมปาเตSilver Jubilee CRC kumkul la kum ngatin Silver Jubilee chute chu lompi nak raucha le lak song te an hun kan kot mi kan hun pek khomina se ichulong selon voi khat peka kawan hlat lai cha phat chin len club jong ni lak song te an hun kan kot mi kan hun pek khomina se ichulong selawin Western Australia matu Christian chat jong niอันมาไม่นุ่งปุ่มอันรักเขาเราหน้าอินไก่มาสินะหลักสองและเราจะอันกวดชิมิเตค่ะไว้คัดทันอะบูทุมนี่กันหุ่นแปกมีเราจะและหลักสองเตค่ะกันหุ่นแปกนาไล อ
အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါလို့ကျွန်တော် Western Australia Chin Community မှာနှုတ်ခွန်းဆက်တာလိုက်ပါတယ်ဒီနေ့လိုမျိုးCRC ရဲ့25နှစ်ပြည့်ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပွဲမှာပါဝင်ခွင့်ရတဲ့အတွက်အများကြီးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒီမှာရှိကြတဲ့သူများအားလုံးလည်းကျွန်တော်နဲ့ထပ်တူဝမ်းသာဝမ်းမြောက်ခံစားမိမှာဖြစ်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီ Western Australia မှာ Chin Community ကမျိုးနွယ်စု73စုနဲ့ဖွဲ့စည်းထားတဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအခုကျွန်တော်လာတာကလည်းဒီမျိုးနွယ်စု73စုအားလုံးရဲ့ကိုစားလာတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြောကြားလိုပါတယ်ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်Chin Evangelical Baptist Church of Indianapolis, USA. Congratulations, Chin Refugee Committee on 25 years of outstanding service and dedication to the community. Malaysia, Chimidi, Lak, CBC, Ion, Hihi, Lung Lompi, Nak, Leo, Patpek, Nak, Hi, Kaman Pek, Nale, Hiraw, Hitil Hilet, Lord Tongkat, Chin Evangelical Baptist Church, Kaman Pek, Vinha, the Kakan Dr. Veti, Kaman Chimduk Alom. Kanihi Malaysia Chin Christian Church Luan Mia CCF dia kandakti mi se Krifabu minin CRC Jubilee kumkul ngatlin nak lunglom nak raucha kandak pek venha Lama kan froi tu petian amin thang chat nam kau se kan ni he kampat Christian Fellowship kan se kumkul lekum nga tiang petian di CRC lam froi nak chunga kan lunglop nak langtar nak rau cha le phai sa te kha ha pe kan bandu min ha se Good afternoon, everyone. It was great honors and privilege to be standing on this stage today. And then we are from Alliance of Chin Refugees. On behalf of ACS, I would like to extend our heartfelt congratulations to the Chin Refugee Committee, CRCs, on the occasions of its 25th anniversary. Today we gather to celebrate 25 years of the service to the Chin community. 25 years may sound like a remarkable milestone, but living refugees in foreign lands for 25 years is not something we will wish for take pride in. Rather, today we honor and recognize the resilience, dedications, and work and unwavering commitment of CRC throughout the challenge years. So, as a gesture of our gratitude and recognitions, we would like to present an appreciation certificate together with a small cash contribution to CRC. Thank you.
ဟုတ်ကဲ့အခုကကြတော့ကျွန်တော်တို့မလေးရှားမှာရောက်ရှိနေတဲ့ကျွန်တော်တို့ချင်းတိုင်းသားကောင်းဆောင်များအားလုံးဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကချင်ကရကရင်ချင်းမွန်ရခိုင်ရှမ်းစသည့်တိုင်းသားပေါင်းများနေပြီးတော့မှကျွန်တော်တို့ဒီ CRC ရဲ့နှစ်25ပြည့်နှစ်အတွက်ကျွန်တော်တို့ဒီ CRC ရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုပေါ့နော်ချင်းလူမျိုးတွေတက်မကဘဲနဲ့မလေးရှားရောက်ရှိနေတဲ့မြန်မာပြည်သူပြည်သားများအားလုံးဒုက္ခရောက်ရှိနေတဲ့သူတွေအတွက်ကျူးကျူးဆာဆာလှုပ်ဆောင်ခဲ့တဲ့ဒီ25နှစ်ပတ်ကာလလုံးသူတို့ကျူးစားခဲ့တဲ့ပေါ်ကျွန်တော်တို့ကွန်ပျူတာအနေနဲ့ဒီလက်မှတ်ကိုကျွန်တော်တို့ချီးမြှင့်တော့မှာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကျေးဇူးတင်တယ်กันนี้เฮชิน Youth Organization of North America USA และ Canada เอชินมินาวเน CRC Silver Jubilee ลำนักเราจาและลักษณะกันเป็กอะไรกันนี่มิโซคริสเตียนเฟลชิพรีฟิวจีแต่ส่วนกันอินปุยเบอร์ CRC Silver Jubilee ลมปุยนะกันหลานเนี่ยรู้ไหมRefugee Organization in Kansi Laidan in Bel Hitiat Pekandunan Hitoka Belay or Chang Silawi Chunga Chaik Tele Sunloinak Longoi Pinak Chapi Context. Kan ni he Zaniat Christian Fellowship JCF in kan se Sizat Arauthon hun khat kan sironga apani in tomchi kan se tampi ka tong non lauding hitoki kan ngami vek in sharna kan ai ta ding kol tong in kan ngan ronga kol tong ka sharta ding chanoro Sizat Arau ne JCF ma CRC ne na sai nga pi Silver Jubilee အထင်အမှတ်ပွဲကျင်းပနိုင်ခြင်းအပေါ်အထူးဝမ်းမြောက်ဂုဏ်ယူပါသည်ချိန်ကာလနှစ်ပေါင်း25တွင် CRC သည်ဒုက္ခသည်များ၏လိုအပ်ချက်များစွာကိုကြိုးစားအားထုတ်ဆောင်ရွက်ခဲ့ပြီးလူများအတွက်အကောင်းသောအသက်သည်ဖြစ်လာခဲ့ပါသည်အထင်မှတ်ခန္ဓာတွင်ဘုရားသခင်၏ကောင်းချီးမင်္ဂလာများပုံမိုရရှိပါစေကြောင်းနှင့်အနာဂတ်တွင်လည်း CRCကျူးဆောင်လုပ်ငန်းများပုံမူတူးတက်ကချင်းလူမျိုးများအတွက်အလင်းနဲ့ကောင်းချီးဖြစ်ပါစေကြောင်းဆုတောင်းမေတ္တာပူတာအပ်ပါသည် CZRO and ZCF မှဂုဏ်ပြုအပ်ပါသည် อ
กันนี้ท่านต่างแปลงฟลอชิปกันสีสังฟ้าเทคนิคเห็นสไลด์วอลลุ่มมังเลวิกทรัคเห็นสังจุงไกดิ่งินหลักสองเจ้าหลังดิ่งินมาสองขลักสองเปียกชีดิ่งินกันติมตัวหน้าจากขันลายมีกันพุงดิ่งเด่นกันสุนสักกันไหลชันลายปุ่นไอ้หนักเล่เราจะไอ้เปียกหนักเตะกันหงในลายกันนี้ท่านต่างแปลงจุดเสียจะเมมเบอร์สิมีกันสิที่เตะขาบันชิมตากับบันดูมิสิเสียลายปวนอ้อยนักเละเราจะเปียกนักทันกันของพังไลRefugee. This is from Koben. Along Minglava the Nigaro Bono, the General Malaysia Ma Yauni Kachin Lumuri Dwelle, Gong Yuyare Nidani Pibare. Ero Dini General CRC Nasang Anipi, General Mui Yituma, the General Kachin Yuya, the blind Bono, General Temi. Hindi pide ero daga chenoru yuya ye atumye thare di chenoru thimi hin palain phi bare ero palain ga phong thare so ro ba ma mi ya bu bo no ero chenoru yuya dai di ma chenoru kachin khong yi bare chenoru jetta che u de di kaw nyin de a long the thare bo no ero daga chenoru kachin lu myo ri ye yuya asin la shi de dai chenoru koกูညီခဲ့တဲ့လူတွေကျွန်တော်တို့ရဲ့ညီအကိုတွေလေးစားရတဲ့လူတွေကိုပေးအပ်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့လုံခဲ့တဲ့2021မှာပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်တို့ CRC အကူညီနဲ့ကျွန်တော်တို့ကချင်လူမျိုးတွေမြောက်များစွာလဲဒီမှာဒုက္ခတွေအဖြစ်ခံယူခဲ့ပြီးမှအခုတတိယနိုင်ငံဒီမှာရောက်နေကြပါပြီအဲ့တော့ live မှာကြည့်တဲ့လူတွေလည်းဂုဏ်ယူနိုင်အောင်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒီနေ့လက်ရှိတာဝန်ထမ်းဆောင်နေတဲ့လူတွေအပါကျွန်တော်တို့အဲ့ချိန်မှာ CRC ကိုတည်ထောင်ခဲ့တဲ့ဖခင်ကြီးများကျွန်တော်တို့အကူကြီးများအားလုံးကိုဂုဏ်ပြုတဲ့အနေနဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ရိုးရာပလိုင်းကိုပေးရခြင်းဖြစ်ပါတယ်လို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒါကိုရှေ့ဥစွာပေးရခြင်းပါတယ်ဆရာယူလိုက်ဆရာပေါ့ထားလိုက်ကျွန်တော်တို့ဒီဟာကတော့ CRC အတွက်ကိုကျွန်တော်တို့ CRC ကိုထူထောင်ခဲ့တဲ့ကျွန်တော်တို့ဖခင်ကြီးတွေအတွက်ကိုဒီကျွန်တော်တို့ရိုးရာ
မနောတိုင်လက်ဆောင်ပေးအပ်တာဖြစ်ပါတယ်ဆရာနဲ့ကျွန်တော်တို့ကချင်ယူရလက်ဆောင်ပေးတဲ့အတွက်ကြောင့်ကချင်ညီကူရီကိုကျေးဇူးတင်တယ်လက်ဆောင်ကိုလည်းဝမ်ပန်တလက်ခံပါတယ်ဆိုတော့ပြောချင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်โอเคကျွန်တော်တို့ဒီပလိုင်းနောက်ထပ်တစ်ခုကတော့ကျွန်တော်တို့ချင်းလူမျိုးကချင်လူမျိုးကျွန်တော်တို့တိုင်းသားပေါင်းစုံမြန်မာနိုင်ငံသားတွေအားလုံးကိုဂုဏ်ယူစေတဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ညီငယ်ဖြစ်မယ်အကိုလည်းဖြစ်မယ်ပေါ့နော်ညီပဲထင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဂျိုရှွာဗန်ကိုဂုဏ်ပြုဖို့ဖြစ်ပါတယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒီကျွန်တော်တို့ကချင်ရိုးရာပလိုင်းကိုလက်ခံပေးဖို့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဂျိုရှွာဗန်ကိုဖိတ်ခေါ်ချင်ပါတယ်ဟုတ်ပြီအဲ့တော့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီမလေးရှားမှာရောက်နေတဲ့ကချင်လူမျိုးတွေကိုစားပေါ့နော်ရှေ့ဆက်ပြီးမှလည်းဂျိုရှွာဗန်နေနဲ့အားလုံးကိုဂုဏ်ယူနိုင်တဲ့လူဖြစ်ပါစေအောင်မြင်တဲ့လူဖြစ်ပါစေတောင်းလဲဆုတောင်းပေးချင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ရှိပါတယ်ကျမတို့ CRC မိသားစုကိုလက်ဆောင်အားဖြင့်တော်၎င်းအတိမတ်ပြု certificate အားဖြင့်တော်၎င်းချီးမြှင့်ပေးကြတော့သက်ဆိုင်ရာအသီးသီးဌာနအသီးသီးအားလုံးကိုအထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်Selung nak tabikan ngai CRC Chunga nan lunglom ter nak nan lang e kan lom tu kring tran atu chan chu adang program ka manut lai kan program he tombol te saw daw na en ma pi jong cha CRC cho nun chan na we khatte cha Silver Jubilee se a saw te in lung saw te in la dong te na kan umpi lai kha kan non ha atu chan chu traditional dance kan lut lai I CRC Learning Center sang hak chia ako beng bun som hau siဟုတ်ကဲ့ပါကျမတို့အခုချိန်မှာတော့ CRC Learning Center မှာအကအဖြစ်ဖြောပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အားလုံးကြိုဆိုကြရအောင်
CRC Learning Center จงอาลงลมนักตำปีกันไง CRC Learning Center မှာကလေးငယ်လေးများအားလုံးကိုအထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ကျမတို့ဆက်လက်ပြီးတော့အစီအစဉ်ဆက်လက်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်အခုချိန်မှာတော့ special speech ထပ်မံပြီးတော့ကြားနာမှာဖြစ်ပါတယ်ကျမတို့အထူးဧည့်သည်တော်ဖြစ်တဲ့ Victor Kensang ကိုစင်မြင့်ပေါ်သို့လေးစားစွာဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်အတူချန်ချ speech กันหลุดหาlai ku beng bu in bu Victor Kensang จงอาสมหาวสิNow please welcome Bu Victor Kensang to the stage for a speech. Victor Kensang ကတော့ကျမတို့ CRC ရဲ့စတင်ဖွဲ့စည်းတဲ့အချိန်မှာပထမဦးဆုံး coordinator ဖြစ်တယ်ဆိုတာထပ်မံပြီးတော့သိပေးပါရစေประเทียนเรียนตัวนักครูฮาร์เซตูจิงฮิบันตุกจูชุนจานะ CRC กุมกุลกุมงาตลิงไหลฮิจัดมินุงมาเลเซียฮิตินกันปุ่มคอมไลเลย CRC กุมกุลกุมงาตลิงนักกันตัวไหลที่มีมินุงนี่รัวข้อดิ่งเสียแล้วก็ครัวบักฮาร์เกจองลุงลมนักมิที่จองล้วงกันนี่ลมตักเขาจ้าปะวะ I was very pleased to announce that CRC 25th anniversary today. I never believed in my million thought that we will still be here as a refugee. The first time was very difficult. In 2001, February 16, I was the first Chin interviewed by UNHCR for refugee. The reason why I was interviewed is because the UNHCR want to know who can interpret, who can have all the other refugee coming to apply. So on February 16, it was Friday. I still remember, I wrote all this story in my diary every day for 3 years. I still have it. I brought it here to CRC today. Because people will forget what really was the story behind all this. So in 2016, when I was interviewed by UNHCR, they interviewed me and say that, okay, you speak enough English so we can use you as interpreter. So on that day, I was appointed as Chin refugee interpreter, the first one. And then the next day was Saturday, Sunday. The next day, Saturday, we have a meeting in a hotel room where Sly Boylian was staying. And we say that we should have a committee. That committee should be called Chin Refugee Committee. It was on 17th of February. I wrote down in my diary in a hotel called Lodge Hotel in front of Istana Hotel. So some of the people who were there at that time were here today. I was very pleased to announce that the first CRC chairman was Punokam. I would like to invite him to the stage. Punokam kazang faten na kai ta selo. First CRC chairman si chun atulio pu Paul ka Paul kan chairman para kai vetalo atulio tuan mi. First chairman and the current chairman. So at Punokam CRC chairman masabik se. Atua atuan liu mi si an ma panhi kan lagahin chairman parani sang. Hina panhi this is the first CRC chairman. This is the current CRC chairman. Between them we have 10 CRC chairmen within 25 years. So this is wonderful. So the Punokam is now in the US. So thank you very much that he can come today. And the first Chin Refugee Center was set up in September 2nd, 2002. Chin Refugee Center, CRC, and Chin Refugee Committee, another CRC is different. Because CRC Center, without CRC Center,
We can't do anything at that time. So in order to set up the CRC Chin Refugee Center, Jenny, she is here, Dr. Sui wife, she gave us 10,000 ringgit at that time to set up. Please stand up, Jenny and her son, Lian Boy. Lian Boy nuni CRC kan dir konak dengan thong sharak kan pek. Dr. Sui Karno pinihin. Cucu Jalan MB kan umlang mang nak CRC ki kan rak dir komis timika an manu pa chong alunglom na chong ka chimdu chon malhan vil te zung kan rak na ilaw cha a CRC ni office kan rak man mi chu puwan kungling ni in rak hlan mi se ama jong ni hin rak chok ve ka hin rak dir ve selo puwan kungling in na hin kan rak kum ni chung kan zung si Jenny rak zonga inatlung Victoria arak zonga inatlung a inahin rak klun rak se zai chatia in gan rak nei lo chuchukan dir hun pol rak se chun the first CRC Malay interpreter kan rak nei keima kha illegal ka sive cha khan thong ina kar kal kholowe Malay hol athiam mia pumang hu interpreter 2001 kan rak man ka han rak kan dir pe velo ama he thong in kipa hol le kan rak kha mi seแต่ยูนินเรามาเลเทียมตุกมิสิมาเลียวะ94 95รักพันรวงขันรักเทียมมิสิละหินหาโพลิพิลอนทาเรากันตัวนเบียดีเอ็นซีทีมีค่ะจน CRC Center ป่าจันกันรักอินัยมีเปิร์กัลที่มีนอร์เวย์เปิร์กัลรักันเดียร์เปียกล้อปูทองอุกป่าจันกันรักอินัยมีสิ CRC Center เสมูอันนี้จูชิน Refugee Center จนเกี่ยมาให้ฮอลเลต2001 July ท่านรักกันบอมตุโจประคัดนักะปีจาสังเลียนทั้งสินอร์เวย์จังทุกคอมมูนิตี้ช่วยมินาเซจาฟันักเต็นนุ่มนักรักกันเดียร์เปียกล้อเกี่ยมาอะไรมาฮิชินอินเทอร์เพรตมาสบีกันรักสิกันเว้ยอามาเฮนอร์เวย์ตัวจังมิเซจนนอร์เวย์เจ้าจะเฮอกันตนตร์ตัวฮิสินจีกูบูรักเซเกี่ยมาเฮกันรักไอตองเอนอร์เวย์เจ้าจะเอ็นร็อกคริสเตียนเซนรักไรชินกันหลักเวนฮละที่เลี้ยวทองอินักรักกัลปีหลังกับทองอักรักกัลปีมาอินจนวันทั้งปูวันทั้งให้ทองตาเลนอร์เวย์นี่อันรักหลัก2002 November the first chin in Norway สิจางฟันักเต้นกันเดียร์เปียกเวสเลออามาเฮนอร์เวย์เวลัยอลามมาสบิกมีชินมีพุนอาศิเวที่มีค่ะมาข้าบันชิมตากดูนี่หินาหิน CRC ตัวนเบียฮีใจตินดาอักลใจตินดาอาชีที่มีอารมณ์ทกไทยลวินตั้มพิมพ์ภายเลยอะรอกเขามีสิมารองอาจุนตัวนเบียขัดเหล่าหนักฮาโลเกยมาสินะเห็น2001กันตัวนเบียเวลเตอดีมันถักกันในดีUNHCRนี่จานก็เจียวเปียกมีเวลเตอดีขับวอลเวลเตค่ะทองทุ่มเลสังอามาเลเซียกันรักมินุงจลีลองนี่ Refugee รักซอกปักกุลลองนี่รักงะมันหาอ่างามินหาจงโจอันดีหลักเด่นอันมินกรักเดียววันกองกระชิม2001เล่าจนนิหินจูบลีไหลเรามารองอาคารมาโพลเตะข้าบันชิมดูมิสิละตัวนเบียกันพิลนักหาเรามาโพลเตะข้าใจติกมันพิลเราติข้าบันชิมตากระดูเวตัวเตะชิมดูเวมาโอเคสิจนกายลมตุกนิหินฮีกัน CRC นี่จูบลีกันตัวลายอันติเลวาเห็นกับครัวฮาร์Chairman pani ak chimi zai tindakan tolai ti pathian di hirama Muslim rama hitluk in ak kan zau kheni ram kipa ram thai lia resettlement ni akan kuat mi he pathian mai lom ok chim lo ok thalo an ti cha atua refugee committee vel te CRC an van thu le an chai mi cho kha zai nia da kan tolai ti akhan an boye apakhat na ka anza pi ten lungtlin mi cho nang ma UNHCR na lu ni February ni leiruk ka sa kausa ma ni ka UNHCR opening door kani thok ni si chan ten February ni leiruk ani team an vani team la nikul kha chin national day si ai nei tuk tika khan thon kau si ai nei tuk hi cho chin national day ni akan laklo di lai ti sa khan mai nikul le ni sri hiอันทีมเลยไม่นิสกุลเลยนิสรีแทงมังคะอันนี้ฮิสุลละมันในมติจะในเล่มเราสนาน2001
CRC arak dir na committee ka makakan to mi sa kapol velte ka ni hinnia celebrate kan to mi sile 2001 refugee sok mi ko hoile po ka za fanak nan nagarak dir pek tawlo US pan mi pi yang chi pi dar meng hikalehin 2001 asok mi long ten the jubilean and simo and mahi without them this day will not happen an mahi arak sok tu pol an sinhala CRC ni tazai kan nai kat nan nai mi te tazai kinan mukalo ma na kan loko ke ma kan loko atu ke pu van biak thang sira kan dir pek talo the one who create CRC loko he Australia mise e ama thong he ni hin ni tianga kan loko te song thai ti mi ka chim gudu la kai lom tak rami velte. Thank you very much, everyone who can come for this event. The reason why we want to celebrate it is we want to give thanks to God first. And the second is we want to say thank you to Malaysia for allowing us to stay in this country for 25 years as asylum seeker and refugee. And of course, for the third is UNHCR, who have been helping us until now, and who have been giving us hopes and helping us. And all NGOs in Malaysia, the government, I cannot even mention individually who helped us a lot. For example, like Malaysian Kuala Lumpur Police Chief, Datuk Del Akbar Khan, who I met in 2002 when I request that I will set up a refugee center. I don't believe that the police will help us. Then he sent special branch, SB, to the CRC. So then the SB told us, just stay here. If police come and say something, call us. So I cannot believe, how come the police help when the police arrest us? So I would like to say thank you very much also to the police chief at that time and the special branch. And Swaram, Yap, please stand up. Yap Sui Seng, the first who helped us in 2001. And CRC National Human Rights kan ngai mi zonga minatu mi se. Ama he an ma nala silo NGO ma zazati karak thai nalai lo. An mani laman rakapya di police chief ka ton leo zonga arkazul tu hi a rules i soram tiam se e hinha polvial terian ton nakhe CRC tu zai tik po collective work se kan za pin kan tuan misi e how po everyone contribute to CRC kan di lakin kan tuan misi cha kanilom tuk chimding hitam tuk kanai lom nak bia long te tu se pakhat chiu nan chunghan kai lom tuk pai leya kan mi phunni lot nak kan mu tiang hi CRC kumkul lakum nga akan throi tu pathian thiang thrau ni kan throi jongjal kho se tampi kai lom se kan pakhat teng ka wan chap ta lai atui pu khe sang na wan chim mia khan hi ka UNHCR zonga refugee kan nga kho nak dinga apakhat bigara mi cho Dr. Swikhar se Dr. Swikhar ne phone ka chone airport narak ka dong kholai mo ti kavadon Dr. Swikhar kha voi khat nak UNHCR zong atong tu na se apani na ka slai chung big ling atua Geneva mi se ha kha Captain Suimangling fupa se chu apani na ka rai keima ka phone ka chon thiam airport a keima kurai ni kavadon ama kha avoi ni nak refugee kan nga kho nak dinga arami se apathum na ka slai boilian mang apathum nak arata hin UNHCR zong ni sok kho nan se chang tia anti atu apu khen sang ne chimmi avoi khat nak refugee soka hin slai boilian mang le pu khen sang le pu than kiao thi chang mi
จนเกี่ยมานี่กันจุดง่ายกันหนาวเลยไม่ต้องเลยนี่เนียนสกจู่ refugee ตัวนเบียมาเลเซียไอทกนักอารัมอเปลเตจู่ฮิกาหุนะกวันดีร์เวจ้ากวันชิมดูมิสิกาลม thank you กันนี่ลมตุกแน่ Special speech ပြောကြားပေးပါတော့ Victor Cancer ကကျေးဇူးတင်ရှိပါသည်ခုချိန်မှာတော့ကျမတို့ CRC မိသားစုအတွက် special prayer အထူးဆုတောင်းဆက်ကပ်ခြင်းအစီအစဉ်ပြုလုပ်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကျမတို့ CBC USA မှ Reverend Dr. Frank Le ကိုယူတည်လေးစားစွာဖိတ်ကြားအပ်ပါသည် Atutantu special prayer for CRC akan lunhalai Reverend Dr. Frank Le CBC USA Assistant General Secretary Chung akan som ถ้าจำทันเตะ CRC กุมกุลกุมงาชุงกันมีพุนจะเรียนอจวนนักมัลปีนักและล้มปีนักต่อยเตะบนชิมมาสากดูไก่ฮีอินเดียนาชินแบบที่ช่วยจิปาสอร์จวนมีกษีจนจะลองสโลอตุเลียวฮีชินแบบที่ช่วยจิ USA CBC USA AGS จวนเดียวจวนโวอลาเลียวมีกษี ICBC นี่ CRC เรียนจวนนักมัลปีนักดอลลาร์ทองคัดสิเซ CBC USA นี่ดอลลาร์ทองทุ่มสิเซนั่นเรื่องไทยนักนั่นเรียนจวนนักบอยปานี่อังฮัลกูที่ลมปีนักไทยปีนักบนหลังตระตากระดูมิเซกันดีหลักทากันสำคัญอะไรเรียนงานทรงนงบีกันเบียกมีกันปะเทียนกันมีพุนนักกันพิษเรานั่นหักกระนักกันเต้นกันลมชิงชันกันสินิงเดียวเตนักกันฮัลดีนักกันหูดีกันรำอากันอุกตูนหาอากันเจ้าเข็นตูเล่กันหุ่มหิมนักดิ้งใจจวนโวอลาตูนาอสิดิงมีนี่อันกันเฟรมีอันกันทุกอันกันท่ากันรำเล่กันอินเล่กันเลวเจ้านางอำเล่จะลงเตอินข้อสาเขาเลเวนที่ละพางกันอุเมกันมีพุนตั้มปีนุ่นนักเลียมีจุดที่จนอตูบันตุกินมีพุนดังรำหา Refugee รัลซามเดียร์มุนินกันพันฮีนังมันนี่นักกันหูดิมิเซมาเลเซียรำกันพันนักฮีนี่หินจุนกุมสมทุมเลงอสิจังเอจู่ชงอาจุน CRC นี่กุมกุลกุมงาชงมาเลเซียรำรักพันมีกันมีพุนฮาร์ตงมีนาเรทัยมินฮาบอมเอฮร์มินฮาเจ้าเคนเอฮร์มินฮาเดียร์กับเอฮร์มินฮาค่ะอันเดียร์กับนายจุดที่จุน CRC นังมันนี่ครัวฮาร์อินลำนัช่วยนำมันที่กันมุจ่าบอยป้านี่หินนิจานเทงเตะหินนสินะลมนักเบียกันเชื่อม CRC อัดหอกกาอินช่วยตูอุปาจวนวงไงตูเวียเตนานี่กันมีพุนจงะโดดนักเสหนักอันไงเย่นเปกมีนาฟิมนักเทียมนักทิลติโคนักมังเงินบอยปาฮีรำเละฮีมุนหินรำทุมนักเละใจตินดากันลั่นโคไลตีอินอพุนพุนเรียนอันดักตัวนี้สิทธิชนบอยปา UNHCR เลยสิเสอลัมกิบินบอยปาอันเรียนจวนอันโจลจังนักลำนักสวยให้กันมีพุนทงตั้มปีจงรำทุมนักันลันตรีนักันพันตรีจะที่ชมบอยปากันมีพุนเดียร์กำตุเล่กันมีพุนโชชันตุจงะนี่เห็นเห็นกันมีพุนนักันเสร์เซียมตีกันหูจ่ากันโลตุกบอยปานามินทั้งชัดอุ้งเกาเสกุมกุลกุมงาชุง CRC เรียนจวนนักลำอช่วยตูนังมันสีบันตุเกนกุมกุลกุมงาชุง CRC ช่วยตูวิาเตจงลำมาช่วยตูละฟิมชิมตูนสีบันตุเกนนี่เห็นนี่กุมกุลกุมงาจูบลีนี่แทงเตจงให้นสนะลบนักเบียกันชิมลองเซโลเอ็นเห็นวินไม่เลยการหลานนักจงให้นังมานี่มังชินรินาโลบอยปะฟิมนักเป็นฮาลทิลติโคนักเป็นฮาโลนัทัดนักอุ้มปีกาวนาเตียอันจ่าทากันจำ
กันมีพุนตัมปีฮิกามหุนอาเห็นบอยปักกันตาบีกันรำะกันชัวเกนักกันอินเลกันลาวกีรอกทาโลรำทุมนักเลยสงอาตุเลียวอินกาอภิตีกันจะรัวชันนักอุ้มโลตุกอาศิเลียวจานอาเซนบายดงกันมีวันสังเอาเองกันเลียวจานอาเซเลี้ยงกันมีกันเบียกมีกันปะเทียนจุบันตุกจานเลียวCRC บันตุกช่วยตูอุปานาบอยปานักันเปกจะกันล้อมสิงชันอีช่วยตูอุปานานี่กันมีพูดกันเดียร์กับนักละไม่เลยใจควรกันขานปีนักนักมันนี่ลำกันช่วยล้ออะไรบอยปานี่เห็นนี่บันตุกเห็นนั่นเสนาบ่มฮัลินทัดจำจงกันดูเกากันมีพุนกันตาไอรำนักกันอินตัวนักกันเงินฝานักจานอาสาวสิงชันจังบอยปะให้กันตัวนักชงเห็นนังมานี่กันคำโลลวดนักกันจางฝากเขาที่นี่เห็นนัสนาทากันจำอิสราเอลมินหาอียิปต์รำชงะสลันจันนักอียิปต์มินหานี่อันเฟมนายอันน้ำเนนายอันนิโซนายจุดจำบอยปะมีพื้นดังรำะสัลเดียร์มุนีอันรักเลียวะขันอันทับอีอันฟรามีบอยป้าอันเงินฝานักอันไอฟรามนักโอนรักไทยบรรทุกินนี่เห็นนะกันมีผู้นี้กันไอฟรามนักและกันเงินฝานักกันจะไอฟรามนักโอ้ให้กันไทยไงเบียกฟรามโลจุดที่ฉันอิสราเอลมีนาคำดูแลอียิปต์เราเป็นชั่วปีดิ่งโมเสสนรักท่าบังเงินบอยป้าจุลันส่งโมเสสบรรทุกันมีพุนลักนักกันท่าเบียกไหนนี่เห็นไม่เลยจงเห็นจุบันตุกโมเสสบันตุกันนี่อากันชัวจันตุเลฮิสัลจันนักมุนินอากันลวดเตอร์ตุช่วยตุกันเฮริงชันเขานี่เห็นอากันช่วยเลี้ยวมีนาจงให้โมเสสบังเงินกันมีพุนจ่ามังนาโลไม่เลยจงเอาบอยป้าโมเสสบันตุกันมีพุนจ่าเห็นอากันชัวจันตุเลกันมีพุนลำอากันช่วยตุรุ่นกันจางฝากเขาเตียนเสนาทากันจำสลองสโลบอยปานิหินบรรทุกนัสินทลจำกันดูมิจูฮีรัลซามเดียร์มุนินอหิมโลนักเลยกามนะอิลิกาลิกันทุดกันเดียร์นักโดดนักเลยโซนรัวนักให้อากันเจ้าเข็นดูฮิมาเลเซียเจ้าจ่าเลยพาร์ลิเมนต์อุปานาเซนฮาเซเลี้ยงกันกันประเทศทวนวงไอตูนาอันจงจังกันโลมีบอยปาอันจ่าทศฮัลินทากันจำสลองสโล UNHCR เลยทวนวงไอตูนาเลยฮิรามี NGO ตั้มปีนากันมีพุนจงะโดดนักโซนรัวนักอะไรอีอากันเดียร์กัมตุนาอันจงะบอยปักกันโลมีอันจะทศฮัลินทากันจำเลี้ยงกันมีกันเบียกมีกันปะเทียนนังมานี่อันทิ้งลุงจงะเรียนในตัวนี้ฮีกันมีพุนจงะเห็นจางฟ้านักโซนรัวนักอันไงไม่เลยจงะบอยปักกันนี้จะลำทากันเสียลเปียกตุเลจุดที่ฉันบอยฮิมุนินกันจะรัวชันนักอินกากันนเปียกตุอันสีขอนังหาดิงจะบักเจียวบุกเจียวสองนางมันนี่ทศเป็นฮัลโหลอันจงน้ำให้ตานตร์เกาเตียนเสนทากันจำเลี้ยงกันมีกันปะเทียนนี่กันมีพุนฮิวยาเตหิกาหัวนี้กันนี่ปุ่มขบนักให้นางมันนี่กันหูดีนั่นหากการนักกันเต้นเป็นนักกันพิลเท้าโลบอยป้ากันนี่ล้อมซึ่งเทรนไปเลยจงจูนางมาปีนักเล่นางมาลำช่วยนักเล่นางมาหุเพชรนักเล่นังมาทวดสวดจูกันเนี่ยหำจงจอลกูใจจงวิลเตจงนงบิกปะเทียนนสีนักกันมีพื้นจงจูลหันจงนาลังเตอร์บันตุกันไม่เลยจงกันลังเตอร์ทันริโล CRC นี่ไม่เลยกันมีพื้นเดียร์กับนักเล่กันมีพื้นใจเฮร์นิงินท่าจางช่วยอาการที่ช่วยนักจงนังมันนี่ลำช่วยทันริโกนะใจจงวิลเตนจงกันฉันทานคำตุจิสุมินเสนาลุงโลมินทากันจำบอยปากันปะเทียนอาเมน Reverend Doctor พรังเลยจงอาลงลมนักตั้มปีกันไงทุกจุดต้องนักเลยกันพันเดงบางจังน่าเอ็นกันพันลานักขัน CRC เลยอินลักษงลมเปิลเตคาเปกดูมิค่ะอันเป็นเนจ่าขัน CRC Board Member เวียเตล่เรียนจวนตุค่ะจงอาขันกายดิ่งอินกันเป็นสมชันหาโอเคป่ะซีเซนนักส่งไปกูยาวชินีบีพี่ป่าเร่กูเชื่อมาโรจมาโร CRC มีตาสุกันนี่
စုချီမြင့်မဲ့အခမ်းအနားအစီအစဉ်ဖြစ်ပါတယ် CRC မိသားစုအဖွဲ့ဝင်များအားလုံးစင်မြင့်ပေါ်သို့ဖိတ်ခေါ်ပါရစေ Chairman, you can talk about this. Lumpur tam hamo. Double ti long tang ri. Sema program event di ko en hen panel discussion ka kan top jot laiจะko en kan ro lai nak chan lai di ka ban tan ta ka du So after the morning program ends, most likely we will end in about 30 minutes or so or less than that. We will go straight into the panel discussion, and once the panel discussion is over, we will go straight to lunch. Can we please have Oki come up to the stage? Oki? Oki ka achunga guiding in the som. Oki khazang fatin Okay, ready sang tiko. Okay. Lak song pek nak chan kan hun mang ta lai mahia hen tam pi pek kan indu kon hanatin chan ahun sau cha khan NGO lai hi ka lai akan bom tu deu chun kan pali deu tu kan in tek masan halai zan lai sang khan zan akan adang kan pek than tin halai chun aching cha do be phit re chon chun along pe nai ma ma ung nya ne pai ma chun pian sem ma phit de ara ar pe kham pe cha ba lu pyo chin ne All right, we will go ahead and begin. Please welcome Rachel to the stage to receive a gift from CRC. Good bang bu in Rachel Ka Som Hao Si. Rachel, please come up to the stage. CHRO Rachel, yes. CHRO ma Rachel. Celebiro. Please welcome Amy to the stage. Celebiro salai boy lemang a phekho biase. Good bang bu in salai bolin mang chunga som hau si Mako en hin bu Victor Kensang salai
ဆက်လက်ပြီးတော့ Miss Jenny အားစီမင်းပေါ်သို့ဖိတ်ခေါ်ပါရစေ Pu Victor kan sang di ko en hin. Miss Jenny Kasalai E. Công biêu loa là khám bê bà yá Victor Biaklian Miss Jenny di ko en hin. Pu Victor Biaklen ka at sungwa kan som. Sẽ là biro computer là khám bê bà yá Slides ục linh xí mì bò đô Phải khó bia gì At tu chan chu slide za ukling at sungwa kan som. Slide za ukling ko en kan Richard Luang Frey Thang kan som. Computer là khám bê bà yá Richard Tuan Tre Thang Chỉ dù biro xí mì bò đô Để yào bê bà Atu chan chu Reverend Dr. Chung Bik at sungwa kan som. Cùng biểu loa là khám bê bà yá Reverend Dr. Chung Bik á xí mì bò đô Lý sa xóa phê khó abadi Reverend Dr. Chung Bik ko en kan Reverend Darzalian at sungwa kan som. Reverend Darzalian á cùng biểu loa là khám bê bà yá xí mì bò đô phê khó abadi Reverend Darzalian adi ko en kan Bu John Kam kan som. Bu John Kam á cùng biểu loa là khám bê bà yá xí mì bò đô phê khó bia gì Bu John Kam adi ko en kan Bu Dil Carlian Siwaone advisor kan som. Bu Dil Carlian advisor of CYONA cùng biểu loa là khám bê bà yá Lý sa xóa phê khó bia gì Bu Dil Carlian adi ko en kan Bu Van Big Thong Siwaone president at sungwa kan som. Mr. Van Big Thong CYONA mà computer là khám bê bà yá Lý sa xóa xí mì bò đô phê khó bia gì Bu Van Big Thong di ko en kan ACTS representative Pakat kan som. After Mr. Van Big Thong, we would like to welcome ACTS ACTS to the stage. All right, we apologize for the confusion. That would be it for the gift giving for right now. Please welcome Kobem.
ကိုဘယ်မှာဂုံပြူလွှာလက်ခံပေးပါရန်စီမင်းပေါ်သို့ကျေးဇူးပြုပြီးတော့လေးစားစွာဖိတ်ခေါ်ပါစေ Cô bé khổ anh khen Sean lấy Shan community ကျေးဇူးပြုပြီးတော့ဂုံပြူလွှာလက်ခံပေးပါရန်စီမင်းပေါ်သို့လာရောက်ပေးပါ Sean đi khổ anh khen Gachin ဆက်လက်ပြီးတော့ကချင် community မှတာဝန်ရှိသူများဂုံပြူလွှာလက်ခံပေးပါရန်လေးစားစွာဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည် Gachin khổ in ACR ဆက်လက်ပြီးတော့ ACR မှာဂုံပြူလွှာလက်ခံပေးပါရန်စီမင်းပေါ်သို့လေးစားစွာဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည် Sean khổ anh hên Gachin Gachin khổ anh khen ACR ACR khổ anh khen ARRC ACR ပြီးရင် ARRC မှာဂုံပြူလွှာလက်ခံပေးပါရန်စီမင်းပေါ်သို့လေးစားစွာဖိတ်ခေါ်ပါစေ ACR khổ anh khen ARRC ARRC khổ in Granny ARRC ပြီးရင် Granny community မှာဂုံပြူလွှာလက်ခံပေးပါရန်စီမင်းပေါ်သို့ကျေးဇူးပြုပြီးတော့ရောက်လာပေးပါ Granny đi khổ anh khen Granကရင် community မှာဂုံပြူလွှာလက်ခံပေးပါရန်လေးစားစွာဖိတ်ခေါ်အပ်ပါစေ Gran đi khổ in Mon Mon community အားဂုံပြူလွှာလက်ခံပေးပါရန်စီမင်းပေါ်သို့လေးစားစွာဖိတ်ခေါ်ပါစေ Mon Pai tu at sunga kan som ha Pai tu ဖိုင်တူကျေးဇူးပြုပြီးတော့ဂုံပြူလွှာလက်ခံပေးပါရန်စီမင်းပေါ်သို့လာရောက်ပေးပါ Pai tu khổ anh khen MCCC Bukit Angkat MCCC Bukit Angkat မှာဂုံပြူလွှာလက်ခံပေးပါရန်စီမင်းပေါ်သို့လာရောက်ပေးပါ ZACC ZACC Zang fanak tem Bukit Angkat kanan umma MCCC Bukit Angkat khổ anh khen ZACC khổ anh khen Zepai Church Zepai Church Zepai Church is alive Zepai Church khổ anh khen Zopay Zipay Church khổ anh khen Zipay Church khổ anh khen Zopay mà khổ in KCCM 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 khổ in MCUPC MCUPC KCCM ค่ะจงว่ากันสมหา KCCM คงแคน MCUPC มาโคอันแคน 3P สังฝันนักเตะเองก็มันตำเดาจากขันจงว่าแคนวันนี้หัวเดากันหาสิล้อ ม
มาโคอินแคน HPF 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 โคอิน TPF HPF โคอิน TPF HPF คันนั้นหมอ 3P ค่ะเรื่องเราอินคันนักล่าอุลอต้องฟังนักติงกันโน้นฮะ 3P โคอินแคน HPF อะตัวจะ 3P 3P โคอิน HPF HPF โคอินแคน TPF TPF โคอินแคน SCCM เส้นทาง SCCM เส้นทางโคอินแคน Believers Believers โคอินแคน CCCMเส้นทางโคอินแคน Believers สลาย Believers โคอิน CCCM CCCM โคอินแคน Compass Christian Fellowship Compass Christian Fellowship ดีโคอิน MLCF ลาวตูลาวตูโคอินแคน MBCF Ball MBCF Ball โคอินแคน MCCC MCCC โคอินแคน MCF มารา MCF มาราโคอินแคนมีจังฟัดดักเต็นอตูเฮ MCC และมารา Christian Fellowship ค่ะจังหวะกันสมฮะอันเราเสียจุนมีเลยค่ะกันสมฮะMCCC สิแซมีโคอินเฮนโรนทีนโคอินโซตุง Refugee โรนทีนโซตุง Refugee ACRC โรนทีนโคอินโซตุง Refugee Zotung Refugee Organization ตีโคอินแคน ACRC อโชชินRefugee Community မှာဂုဏ်ပြုလွှာလက်ခံပေးပါရန်စီမင်းဘော်တို့ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်ရှင် ACRC โคอินแคน CZRO Chin Zanyet Refugee Organization CZRO မှာတာဝန်ရှိသူများဂုဏ်ပြုလွှာလက်ခံပေးပါရန်စီမင်းဘော်တို့ဖိတ်ခေါ်ပါစေZanyet โคอินแคนคูมิสมีKumi Refugee Community
KRC ကျေးဇူးပြုပြီးတော့ဂုဏ်ပြုလာလက်ခံပေးပါရန်စင်မြင့်ပေါ်သို့တက်ရောက်ပေးပါခူမီပြီးရင်ကျမတို့ဆက်လက်ပြီးတော့လေးမြို့ချင်း Refugee Community မှာဂုဏ်ပြုလာလက်ခံပေးပါရန်စင်မြင့်ပေါ်သို့လေးစားစွာဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည်ဆက်လက်ပြီးတော့ Flam Refugee Organization FRO မှာဂုဏ်ပြုလာလက်ခံပေးပါရန်စင်မြင့်ပေါ်သို့လေးစားစွာဖိတ်ကြားပါသည်ဆက်လက်ပြီးတော့ Zombie Association of Malaysia ZAM မှဂုဏ်ပြုလာလက်ခံပေးပါရန်စင်မြင့်ပေါ်သို့လေးစားစွာဖိတ်ကြားပါသည်Susa CRC board member Chung along lom nak tampikan ngay. ကျေးဇူးတင်ပါတယ် CRC board member ကျမတို့နှစ်ယောက်ကိုမပေးပေမဲ့လည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျမတို့နောက်မနေ့ပိုင်းအစီအစဉ်ရဲ့နောက်ဆုံးပိုင်းရောက်ရှိလာပြီဖြစ်ပါတယ်ကျမတို့ဒီကနေ့ထပ်မံပြီးတော့ပြောကြားလိုတာကဒီမှာရှိနေတဲ့ပရိသတ်တွေမပါဘဲနဲ့ကျမတို့ CRC 25နှစ်ပြည့်ငွေရတုအခမ်းအနားကဖြစ်မြောက်လာမှာမဟုတ်ပါဘူးဆိုတာအသေးချပါပဲအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ရောက်လာကြဒီခမ်းမမှာရှိနေတဲ့ပရိသတ်အထူးအရောက်စီတိုင်းကိုဒီကနေအထူးကျေးဇူးတင်ရှိပါတယ်ကျမတို့ Facebook live ကနေအားပေးကြတဲ့အပြင်မှာလည်းနေရာမရလို့မတည့်ရက်ပြီးတော့အားပေးကြတဲ့ကျမတို့ CRC အားပေးတာတော်လကောင်းကျမတို့ VIP guest တွေအားပေးတာတော်လကောင်းအထူးပဲကျေးဇူးတင်ရှိတယ်ဆိုတော့ကျမတို့ထပ်မံပြီးတော့ပြောကြားလိုပါတယ်ရှင်Emily Nikan, Koloholin Akademi Sangkauta Kamarang Hotung Hinggaban Simvelai. Thank you so much to all of you that are here today. For those of us that are watching live, thank you for your support of CRC and the Chin community. It is because of your support that we are still here today. Again, thank you to all of you. And audience to long lum nak tampikan ngay, kan chimi po nak ngay peke kan nalom tuk tikaban chimta kadube. ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဆက်လက်ပြီးတော့ကျမတို့နောက်တစ်ခုညနေပိုင်းအစီအစဉ်လဲလာရောက်ပြီးတော့အားပေးကြဖို့ထပ်မံပြီးတော့ဖိတ်ခေါ်ပြစေကျမတို့အစီအစဉ်တစ်ခုလုံးမှာအစင်မပြေတာတော်လကောင်းပြောမှားဆိုမှရှိခဲ့သည်ရှိရင်လဲနားလေခွင့်လို့ပေးစေလိုပါတယ်ခုနောက်ဆုံးပိုင်းအစီအစဉ်ရောက်ဒီဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျမတို့အပိတ်ဆူတောင်းခြင်းနဲ့ကျမတို့စားတော့အတွက်စကတ်ဆူတောင်းခြင်းအစီအစဉ်ရှိပါတယ်ကျမတို့ WACC မှ Reverend Yang No A လေးစားစွာစင်မြင့်ပေါ်သို့ဖိတ်ခေါ်အပ်ပါသည် Atu chan chu dong nak leyakan kalai ahi dong nak le ko en hin panel discussion kan pe lai zang phat nak te in alung sau te kan rakan hak pe ko ti kan non ha we would like to notify you all that after this closing in prayer we will go ahead into our panel discussion and this will be quite short so please stay with us thank you so much now please welcome Reverend Yang Non from WACC Lombia chimnao sem Hallelujah, chung nung boy pa kan patien. Amasa bigat na min tiang lim thang thas kau se. Boy pa nakan dot nakan zang fai. Chin mi punjal te zong. Nini tiang boy pa nakan umpi nak lalam nakan shoy nak zong akan alom. Atu bentukin CRC zong. Kumkul ya kum ngacung. Harsat nak boy nak lung ratay nak tampi kalakin. Nang ni na dirpin ha tu zan lay tu chun zan tiang zong sung loy tak tak in that chua na pek na cha le na kan pek cha na min tiang lim kan in thang that tu zan zong a boy pa ni nia hin nang mak sungi kan ni lom nak lang tarin atu bentukin sung loy tak tak in chan kan manak asam tokin kan in hal bentuk adong tiang na tiang karawin na kan umpi lam na kan shway na sunga kan ni lom tuk sun pa nak lengan nak thang that nak vilte boy pa nang mata si di kau na se tu chan zong a boy pa hi kan ni lom nak tilarol khat chungin achuak mi chimi phun hi ka mun ma ra mi tang chung kan una tes na se kan za
ปีเตอินจูตีโรลจูมันขัดแยกกันในชมไลกันตักษาจะดำนักทนนักจะนักกันเปตุสีนสุนปานักหาดิงจ้ากันจานตังมีเวียเตจงนังมักพุทยังเลมาชันบุเลลุงล้อมเต้นกันมังจังไลเตียกันบอยปาจีสุมินทากันจำกันเปเทียนอาเมนခုချိန်မှာတော့ကျမတို့25နှစ်ပြည့် CRC ရဲ့ငွေရတုအခမ်းအနားမနေ့ပိုင်းအစီအစဉ်အောင်မြင်စွာပြီးဆုံးကြောင်းကြေညာအပ်ပါသည် Sekandalam tuk. ပိုင်းအစီအစဉ်ခမ်းနား Zang fa nak te in venturi kon haulo panel discussion kam te jot lai panel discussion e rian anemi po kha chung a guiding in kan som ha ဆက်လက်ပြီးတော့ကျမတို့ panel discussion အထူးစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့ panel discussion ဆက်လက်ပြီးတော့ကျင်းပမှာဖြစ်ပါတယ်မိဘပြည်သူများအားလုံးဆက်လက်ပြီးတော့အားပေးကြပါနားထောင်ပေးကြပါလို့ဒီကနေဖိတ်ခေါ်ပါရစေ Now we will move on to the panel discussion. So if you are a part of the panel discussion, we ask you to come to the stage. panel discussion Panel discussions are for panel discussion. Please come to the stage. Heidi, human rights activist and founder of Refuge for the Refugees. Dr. Shushila, UNHCR's Community-Based Protection. Peter Sang, founding member and former president of Chin Community, Norway. Paul Ngun Loi Thang, chairman of Chin Refugees Committee. And Dil Carlien, Chin Youth Organization advisor. Hello, everyone. We will go ahead and start with this panel discussion. My name is Vani Swipar. I will be the moderator for this panel discussion, and I will introduce all of the panelists. Dr. Shushila, UNHCR Community Bay Protection. Thanks. Hi, everyone. Thank you for being here. Peter Sang, founding member and former president of Chin Community, Norway. Thank you, it's me. Okay. Haiti, human rights activist and founder of Refugee for the Refugee. Hi, everybody. Paul Ngun Loi Thang, chairman of Chin Refugee Committee. Hi, everyone. Dear Carlian, Chin Youth Organization of North America advisor. Hello. Thank you. Today on today's panel discussion, we will be talking about protection. Our topic is protection, education, and healthcare in Malaysia. Tunichu Jankan Manding Chup, Mahi panel discussion hi protection kong le, education le, healthcare kong asalai, kazon Malaysia ahin, zibentuk protection da lai mi cha a, karane lo mi cha zibentuk protection po da madi inchun, education a zibentuk da, zibentuk tiang da an po ko mi madi inchun, healthcare le a, healthcare da, zibentuk sizung le in, timima kong ka, dunia, hi kazon mi, minung pol hai, kazon mi, kan panelist pol hai, kan rak itzay nak, arak silay. First topic is protection. What kind of protection do we have in Malaysia as a UN card holder or a CRC card holder? Can you explain more what kind of protection is there for people like us and people like, who doesn't have any card? I would like to ask that question to Dr. Shushila, UNHCR Community-Based Protection. Yep, thank you so much.
I think over the years, nothing has changed a lot over the years. With UNHCR card, of course, there's still the fact that there is no legal framework in Malaysia that allows for the legal protection of refugees. So far, what we hear from government is more of on a humanitarian basis, refugees are allowed to be here, and it should be grounded more in a legal framework. However, we have been having the gray area to navigate a lot of the work that we do in terms of protection, and but it still is challenging without clear policies and clear direction from the government. In terms of what's moving ahead, I think also from protection side, maybe some changes of policy are upcoming, and maybe there's potential for us to shape a bit better protection as the government moves with its own registration. Thank you. Haiti, would you like to add anything on that? I think there's nothing much to add to this, right? It is very clear that, you know, while there's a lot of policies surrounding the fact that, I mean, if we're going black and white just by law, policies are saying that refugees are not allowed to access education, card holder or not, refugees are not able to work. But we also acknowledge there's so many refugees in Malaysia at the moment, right? And the government is, I mean, this year itself, there was a parliamentary symposium, and there was the symposium with the Islamic community around refugee rights. So I do feel that, you know, while we might feel stuck at the moment, things are actively moving. There are conversations around seeing how we can allow refugees more rights and more access to education. We are working very closely with universities, private universities who are actively finding ways to allow access for refugees to pursue higher education as well. So I think in terms of, you know, what rights are card holders, UNHCR card holders and CRC card holders allowed, I think the main difference, I mean, number one, for example, if you are a UNHCR card holder, you are definitely, if you are arrested or stopped on the streets, there's a better sense of protection in that sense, right? While if you are arrested, there is a UNHCR hotline that NGOs, your family members, your community members can call to file a report, and chances are there might be more space to intervene as compared to a non-card holder. Similarly, if you are a UNHCR card holder, if you are admitted to government hospitals for any form of surgeries or medical treatment, you are entitled a 50% discount. Yeah, so I think that's what a lot of people here would know as well. If you are a UNHCR card holder, you can get remedy, and I think that a lot of times we underestimate how how tragic or how sudden medical crises can be, right? But with access to being able to purchase insurance of sorts, that will set you up for better protection. Yeah. Hearing that also give me a lot of, you know, strength for our people over here. So thank you for that. I would like to ask CRC Chairman Paul to add on that. Actually, regarding the protection and then allowing for eligible for access to healthcare education, and then actually we are not able to go to the government school because as we are refugees here. But if we have, I think I'm not wrong the topic. But for the need of the protection and how the refugees need protection more. And if we have a UNHCR card, we can go to the hospital or some private university, some accepted for further education, higher education. But we need more protection, and there is a lot of people who are arriving here and struggling. At the age of going to the school, but unable to go to school because of because of no registration and not accepted by the school, the government, private school. We need more protection and we need more assistance from
the local NGO and or the UNHCR, and some more that if the government think about for it and it proceeds for the agenda to in practice, this will be very great for the refugees. Thank you. Thank you so much. Now we'll move on to education. We move on to education. How important education is for this generation. You know, how important it is, and what does education look like in Malaysia? And we will talk about that. And I want to ask Dear Carlian first. 谢ลมนักตั้มปีกันไงหลายคนก็ชิมก็หลายโม education ที่มีจูฟิล์มจนนักที่คิดหลายคนกันเล็กโคมีเสียฟิล์มจูพื้นนี้อินเทนโคเสียประคัดนักจูเสียงนักเสียงกันไก่เสียงนี้กันจนมีพื้นขัดดังประคัดจูอะไรเงี้ยออนไลน์อินโมประคัดขัดนี่ฝตินกันโจจังนักกันมาตีอินกันโจนโคมิติขินปัญหาอุเมโกรามาทั้งมีพอลกันนี่นิจุนกันไงโคมิจู formal education ที่มีเสียงนักไก่มีจนนักเสียและกันรำอาจุนนั่นไทยบรรทุกินอลวนเจมิกุมสมลีสมงาจุงค่ะเจ้าจัดทะเลานั้นกันอุกติกาขัน education system การักเชียตุกจานกันชิมและบาเหดินกันเจียเตอร์จะมาเป็นกันพิเตอร์ติกาขันกันมาเตขินตัวตันโคนักและรัวเทียมนักให้ตำเป็นกันเปล่าเจียเตียจุนอันมาในอุกเป่งและเป็นมีและเริ่มมีสิอันกุตังเตอร์กันดูจากขันมาบรรทุก education system กระมันเสจุนอตูมาเลเซียสิเซโลให้การมนุษย์ตำปีกันพานีอะไรเจอินกันฟ้าและตัวไหนกันเชมนชิมบรรทุกขันฟิล์มจนนักอาจูเลียวมีงักเชตเตตัมปีจงฟิล์มนักจงขอเราอันอุมีไงเชียไงสิงักเชียพอลฟิล์มอันจนเราติกากันมีพุนจารวชันนักจมเตสิมันเซโลจุกันลักอาจุน NGO พุน CRC ลีลาสิเซจุนเกมกะไทยตกอาคิน USA ICBC คริฟาบูติบันตุกเล CBC USA Mission Department ที่บันทุกโซนในขันตัวมาเลเซียกันฟิล์มจนนักอันดักตัวที่กระเทยอันจงอากาลมจลองเซลวินอลวนเจมิกุมตัมปีชงมาเลเซียกันฟาเลเวลเตจ่าชิมตูฟิล์มจนนักเสียงในตัวมีเวลเตจ่าชิมตูเสียสามาเวลเตจงค้าฮิกามพุนินอุปัตนักกันแปลกนะนั่นจงอารมณ์นักตัมปีกันไงนั่นมะเวลเตกุมลาอุโลไหลมีกันฟาลตัมปีจูฟิล์มจงขอลวินตัวหินอันนุนนิ่งคีอันไลฟ์คีไงเชียงไงดิ่งคีสิมาเลเซียเทรนนิ่งนันดักเป็กมีนันดักชิมมีเมนุงตัมปีจูรำดังรำทุ่มนักอันพันติกาขันที่กาเสียงอันวกายเขาฐานีท่าเตอินฟิล์มจนนักอันเปเขาชินมีพุนหินฟิล์มจนนักกันเฮร์ตักโกรามาหินสีฟักบิ๊กมีกันสีตังกาไพซาเลหินฟิล์มนักจนนักลงหิกันมานี้กันในทันปีเขาไม่เลยเมนุงกันเสียชัวโคนักเสและมนุษย์ตั้มปีนี้กันที่มีเนลสันแมนเดลาในจุน education is the most effective weapon to change the world education ฟิล์มจนนักที่มีจูเวลาปีเช่นนักอัฐาบิกมาเสียมนำสีเตสิมันเซโลฮิการามีเวียเตจงนี้กันรู้ออกก็ดูมีจู it's not just to change the world เวลาเช่นนักจงคสิเลมลาวิน to change yourselfนังมาปุ่มปักเส้นนักชมจงto change your community กันมีพื้นเละกัน community เช่นนักเช่นกติกาขันท่านเช่านักเละหอยกันกลุกนักเละหอยกันเตยนักดิ่งขันฟิล์มจนนักจูอภิปีตุกสิงชัน formal learning สิจงinformal learning สิจงขันอภิปีตุกติมิค่ะอตอยเตนักอตอยคนนักจงอินวินชิมกระดูกลมกันนี่ล้มตัวโจพีเตอร์ซังนี่ขันรักกันไปเปียกเสล Great to be back after many years in Malaysia. As I was introduced by my colleague and my mentor, Victor Kensang, I was one of the first interpreter working for the Chung community here. And when I went to Norway, I started community organization helping our Chung community there as well.
But the similarity is that we are organizing, trying to help each other. But the difference is that our focus there is integration rather than humanitarian work. Yeah. So I think that is one first little thing that I would like to say before going further to the main topic that we are talking about. Education, as Carr mentioned, is very important. Yeah, just sharing you what education means to us as the diaspora community in other countries, like in Norway. Okay, we experience that education is so important, not only because of personal integrity, personal independence. It's also important for the growth of community as a whole. So we encourage our younger generation to pursue higher education as much as possible in order to help build our church and our community there as well. So education is some kind of very important resource for us to thrive in new community. Without education, there is no safety, there is no protection, as we mentioned there as well. I will stop with it, but maybe I'll come back later. Thank you. Thank you so much for that. And I would like Dr. Shushila to add on that, and Haiti as well. I think in terms of education, we wish the government would already provide for more access into the formal education system. That is not just for the education of the individual, but this is the first step towards social cohesion between the host and the refugee communities. There's nothing like having a Malaysian child sitting next to a refugee child and each exchanging, lessons and also how to engage with each other. And this is where refugee children can take home lessons and inform parents. Nothing like having a refugee kid tell the parents, hey, this is the way we are supposed to be in Malaysia. I've learned this today. So rather than having them, everybody pointing fingers at refugees that they are not trying to integrate or they are being within their own communities, this is the first step. The education platform itself does much more than just education of individuals. It's a cohesion platform for many. Definitely education is extremely important. I think I've been working with refugees for the past 14, 15 years. And what's incredible recently is seeing students that I've taught in learning centers, maybe 14 years ago when I first started teaching, now resettled, now pursuing their masters in psychology and public health, in the US, and they do this because they want to give back to the community. They want to play an active role in strengthening not just the Chin community, not just the Myanmar community, but wherever they're placed in their host countries. And I do think that with access to education, there's so much that can shift, not just in how a community thrives, but how a nation thrives as a whole, with people from different nationalities and ethnic groups represented. We all, through education, one thing we really learn, we talk about how education is important for integration, but one thing we also really learn is understanding for one another, right? So I do definitely think that there is so much strength in education. And while there might be limitations for refugees in Malaysia to currently pursue formal education, I do think that there are many learning centers that are doing a really good job like CRC Learning Center. So many learning centers here are doing a really good job in ensuring that the quality in these learning centers remain as high as possible, right? Where in these learning centers, students are pursuing their GED, their ICGSE, and that allows them to ensure that when and if an opportunity to pursue higher education, formal education opens, they are able to do it immediately without needing to go through a whole level of certification once again. Thank you. Ulwe. Okay.
regarding the education, I think I have to repeat that that's not the topic that I talk about. Because how to say this, in the Malaysia here, refugees, even we have our own community learning center. This informal learning centers, and then we also hope that the Malaysian government will open widely the door for us very soon, and we also pray for it. And actually, one thing why the education is important. Let's see the CYONA for this morning, today. Yeah, they are educated. They are going to the school properly, and the family, the parents provide that for their education, and then now they are becoming a master's degree and doctors and dentists, and then they come to support the community in Malaysia here back. That's why the education is very important, and then this education can make the country increase and prosper, and then the refugee education also can support the Malaysian economy as well. Thank you. That's all. Thank you so much. Education is really important, and as I listen to each of you speaking about education, and what comes to my mind is Malaysia government. I hope they get our attention, and as we wait to go to a different country as a refugee who live here, they're going to wait for 10-year, 8-year, how many years? While we wait for that, why don't they have higher education system, so that they can achieve their dream, and the country will be more even successful for better than this, so that's what came to my mind. Thank you for all of you. Now we're gonna move on to healthcare. When we talk about healthcare is really important, and then in Malaysia, I know that a lot of people who does not have any car, it's really hard to go to hospital, and then it is really expensive. And I would like each of you guys to talk about it on that topic, please. Thank you. So I'll start. If we take back to the years before, before 2006, we saw that there was a huge challenge for refugees at that time, because many would not even dare to step into a clinic kesihatan or a hospital because there would be threats of arrest. Thankfully, with the circular in 2006, it allowed for them to have the 50% discount off the foreigners' rate. And that time, it was quite affordable because you would pay 7 ringgit 50 cents and get everything done for antenatal checkup. Yes. Unfortunately, that lasted till 2016 when the subsidies were taken off for refugees, and that's when we started seeing people really struggle in terms of the cost. So the foreigners' rate really became very a big barrier for most of the communities because of this increase. And what we are also looking at is that in terms of livelihoods, it also affects your access to health, because it's not just your physical health, but how much you can access education, livelihoods, what we call the social determinants of health, that also plays into how you access healthcare, how you seek healthcare. So it's not just so much the physical barrier, but also the individual understanding that you need healthcare. When do you seek that? I think in terms of access, we have also explored and we are looking to explore more how the private sector can also come in play. Because if we do a quick survey, actually we've done these surveys for a few years, and we've seen that most refugees go where? Private healthcare for GP practices and public healthcare, right? And they don't really wait for the NGOs to come with the mobile clinics when they're sick, because they might be there once a week or once a month. So refugees really have an access to private healthcare if they can afford it also.
So what we are also really looking to see is, can we increase protection from that perspective? Can the private healthcare be more affordable? Can they provide more discounted services to refugees, because they have so many clinics that could potentially replace the primary care provided by the government, which is what the government is doing to Malaysian citizens as well. Because the system is so overburdened, we need to also look at alternatives, and government is asking Malaysians to go out to the private sector, and for the poor they are subsidizing. So we are trying to, from UNHCR, we are also trying to see how best can we make use of this private sector to improve healthcare for refugees. There's also, of course, remedy. When you need to go to a hospital, you still need to be covered. And I think you need to get used to the fact that if you need UNHCR card for your protection moving around, but for your health protection, you will need that insurance coverage. Because most of the refugees, when they come and request for assistance, then we see that, you know, they didn't think about wanting to get the insurance because they didn't think they would get sick. They didn't think they would end up with accidents, but it happens. Then it's too late. So I'm really using this opportunity to also rally the call for get protected. You know, as much as you need a UNHCR card, the next steps, like what Malaysians do, we also want to get protected with an insurance in case you need that money to access healthcare. There's a lot more in healthcare. There's also a lot that community can do for themselves in terms of health education. I know there are 16 Myanmar doctors among the refugee community that could potentially help so much more in terms of awareness, especially at a time when we really don't have the resources. Maybe 10 years ago, we had so much resource to hire 40 community health workers, but preventive aspects of healthcare is what we cannot do now, because with the shrinking of resources, we are even struggling to support refugees going to hospitals. So all the more we need communities, skill sets within the communities to rally around this need and help the communities understand, improve their health-seeking behavior, and see what they can do with just education alone, and how to access better nutrition within affordable limits, which is possible. Yeah, maybe I'll speak a little bit more into this, right? So we have currently been partnering with a private clinic in PJ to subsidize healthcare of refugees. Since 3.5 years ago, we now have been seeing over 800 to 900 patients that are under our care. What we've been noticing when we speak to patients, what we often hear is that, yes, I can go to private clinics. Sometimes I get turned away because of the language because of language barriers. Sometimes I get turned away because of my documentation. And the struggle when going to public hospitals or private hospitals is that often in emergency, they require a deposit of anywhere between 1,500 ringgit to sometimes 3,000 ringgit. That makes it really, really challenging. But of course, I think because a lot of times when individuals do not know, when they fall sick and they're concerned, or there's a child with a really high fever, when they don't know which private clinics that might take them in, they end up rushing to the emergency department of hospital instead, because that seems to be an option that makes most sense. What we would encourage moving forward, and definitely work together more with NGOs and UNHCR, is that number one, I think it's really important for us to come up with a guidebook or a guide list for our members to know which are the refugee-friendly clinics. Which clinics will see refugees, what are the rates. I think, if we get volunteers from within the community to sit together to kind of list that out one by one to do the research, I think that will be a really valuable resource to individuals, just so that they don't need to end up at a hospital if it's not a very serious condition. There are refugee-friendly clinics around, and we also understand as we speak to private clinics that there are more clinics that are actually very interested in seeing refugees. How do we coordinate our efforts across these individuals to get them down onto our partner referral list, so that individuals can go in and seek healthcare as and when necessary. And as Dr. Su mentioned, there are 16 doctors from Myanmar at the moment
we have been hiring a Chin doctor who has been incredible in helping us with translation at the clinic. His name is Dr. Pao Pi. And there's so many of them. Can we work to mobilize the Myanmar doctors here in Malaysia to scope out the healthcare scene for us, right? To come up with a referral list, to do more community education, to do more community healthcare intervention. Because a lot of times, you know, as a non-medical person, if your family member might be really unwell and you need an opinion, but there's no one to ask because you don't know any doctors, the first step is always to go to a clinic or go to a hospital because you're very concerned, understandably. But I think it would be really helpful if we have doctors that can help triage the case first. This means ask you, how long have you been sick for? How many days? Okay, this is what you can try doing. You can try going to the pharmacy to get this medication first. If these medications are not helping you, then you can go to the clinic, you know? So I do think that, you know, there is so much strength in the community. There's so many trained medical professionals, doctors, nurses. How do we work together more as we navigate a really uncertain system here in Malaysia, right? Where there are less and less subsidized healthcare available. How do we stretch our resources and work together more collaboratively? Because I think there is so much, when we think about resources, we often think about money, but I really see it as skill sets that we already have in the people amongst us that we can tap into as well. Thank you, Dr. Shashila and Haiti. Peter, Sang, and Oloy, you guys can continue. Yes, what I want to add is that this is a perspective from my personal refugees background. That when health care is falling apart or health is falling apart, nothing to be able to be maintained. You know, when your health is bad, then you cannot do anything. You are not motivated. You are not learning, and a sense of not being protected or a sense of not being given health care is in itself very bad situation. So I can think of people from my country being here refugees and not knowing that they are not protected or not sure, uncertainty that they are not being, how do we say that? They are not being given health care that everybody deserves. So that is one kind of very big hindrance for their own development and that they are able to do things rightly, I think. So it's very, yeah, it's a sense of helplessness. Yeah. Thank you. Okay, when we talk about the health care, it comes to my mind that always protection. Actually, this is also related with the protection. Actually, when we are in Malaysia here, we are actually sometimes we are not sick. Not only our body, even our mind also is sick. Actually, our minds are traumatized because of the country, and then this actually. So when we approach to the hospital as well, actually, this is sometimes because of the protection. Sometimes we are not able to get it. We get a treatment, but that person, one person, he is in need of treatment, but because of the no documentation, he is not eligible for the treatment. And then even though he approached to the private clinic connected with the UNHCR and local NGOs, as sometimes lacks of resources that sometimes they don't have. That's kind of major surgery, high surgery and high treatment for them. And then when they are referred to the government hospital, also because of lack of document, they are sometimes refused. They are not able to go to there. That's why if the government concern and then allow us to do it, to enter and register to treatment, I think we are able to do it. Because the healthcare, if we are not healthy,
even we are in Malaysia here, this is the government is suffering as well. That's why there's a both problem. Thank you. To me personally, healthcare is not a privilege. Healthcare is a right. So everyone needs a proper healthcare, especially if they are in a need. So the best healthcare system start with you or start with us. Many people talk about, when we talk about healthcare, we just talk about clinic accessibilities, or what kind of doctors we have, what kind of hospital we have. But to me, healthcare is just us. It starts with us. So you are the one who is the best person to take care of your health, not your doctor. So I want to say that again in Chin. Lai Holland ke chim lai mo. Ngandam nakti michu kan marian bakse pakat naga. Kan fung aro tiga tidengan kan rem cemo. Moto ngay mi tampi kan umlay. Cycle ngay mi kan umlay. Kan moto aro tiga kan rem. Roksua lai te hede kan ven. Kaka aveng tu kan ma kan se. Cuban tugin moto na kan aman tampin fak mi. Cell phone na kan aman tampin na fak mi kan pum hi. Kan mit pakat man ni million man se cho kan kudong pakat hi dola ting khat man se chu cha san pathian ne kan per mi hi kan pum hi a vending hi menung hi kan jin pakat nak se chu cha dam lo nak zot fa nak ti mi hi lai to kan hei to ko se lo arat nak aruang pakat nak chu kan ei din min se kan kain alut min hin zot nak tampi ka kan pek chun kan pum nin rest ti mi idin her chu cha sa Malaysia mi ko hoila tampi rian sang tampi nan tuan rian thang tampi nan tuan volai chung ka ko milai mi vil te rian kan tuan di din kan her i chana i baka haw kan pum hi din te ra haw namo to khi engine oil thlen lo in mong peng lo da siron loi mong peng lo arok ko lai na pum zong kha rian na tuan nak na chua zong na tuan nak e din chan na pek lawa chun arok ko lai chu cha chun kan pum khat din te ra haw apan hi naga kan ei din ral rin haw rol kan ei mi kha ngan dam nak a kai ma kai lo ti mi khat ral rin haw ka kan ral rin lawa khan chun kan zo lai siboi kha kan pan siboi pan kan haw ko lai chun exercise tu kan haw ri Malaysia mi chu good game rian tu mi tam pi kan si exercise kan ngai ko sin ram dang mi pol khi zum thu mi ti ban tu exercise kan ngai ton lo e khin dam lo nak tam pi kan pek chu cha chun atu ko hoi level tin an chim mi kha system kong an chim mi tha tuk le ma pina chap ka du mi chu kan pum hi kan ngan dam nak he aveng tu ding kan ma pakhat na kan si ti mi kha chap ka du mi se and at the end I would like to say thank you to everyone, especially all medical facilities, healthcare individual workers who has been helping our Chin refugees and other refugees, whatever they need in terms of healthcare system in Malaysia. Thank you so much, everyone. Nanzapi chongololo na tampigan ne atui kan topic pol he kachir asham thokte in karak chimjang bantuan khan protection, education and healthcare ma pathum kha se e ma pathum kha batakte in mai ten sau pi in chai kan duko na ten khan chan kha agani zat lo do cha khan ma vial chu kam panel discussion cho ban selai adong nak lai akhan kam ban kal halai. Now we are going on, we are almost done, it's in the end, but I want to ask all the panelists to give all this refugee, if you would like to give encouragement word. I know that it's hard to be a refugee in a different country, and I was here when I was here in Malaysia back in 2010 and 11, and now I went to US because of CRC. I was able to go to America
and study there, and the opportunity is amazing. So I want everyone on here to, somehow, I want to encourage them, and especially the younger generation. I want to encourage them. We don't know when things will change, but I strongly believe that everything will change. So if all of you guys, panelists, would like to give encouragement to all the people here. Yeah. I think on our part, we will continue to put so much effort to help every refugee that we come across. But I think for every individual, every day is a chance for you to improve yourself. Everybody has a phone. Use it to learn more about your health, learn something new every day. There's a lot of education that you can access on your phone, even without, going to a formal school. Sometimes make full use of what you have on a daily basis, because that every moment you have in the present day is what shapes your future. And the attitude is the most important thing in moving forward, because if we give up, then, that's gone. You can only do so much with that sort of attitude. But I've learned so much from refugees who really have put in so much work to help their communities, and I think every individual should do the same. Well, keep, as they say in Korean dramas, which I know a lot of you watch, fighting. Yeah, I want you all to know that you guys have people who are fighting for you, who are working really hard to fight for your rights. We as individuals that are not in government, we as individuals, there's only so much we can do with the power, access, resource that we have. But we are fighting for you, and what you need to do is to fight for yourself. We talked about protection, education, healthcare today. I would say that you need education to be able to better protect yourself. You need education to know how to advocate for yourself if and when police officers or immigration officers stop you by the roads. You need education to advocate for yourself in environments that feels discriminatory. Education is so important. And while you might not have full access to formal education right here, right now, education is at your fingertips, on your phones, online. There are free schools you can go to online, free resources like Khan Academy. There is free universities that refugees can access to online as well. Utilize that, while you wait for other opportunities to open up. But beyond just academics, education also comes in the form of skills. What I find really inspiring is that I work with like 7 Chin women now who learn how to sew online. And they became like really, they made what I'm wearing today. And what's incredible is that the past 5 weeks, these women that I work with, they have been parked at a fashion school to work with these students, right? And these are students with access to formal education. But can I tell you something? The Chin women that we're working with, who learn all their sewing skills online and on their own, are 100 times better than these students in a top private university with access to formal education in a fashion school, right? That the lecturers that we're talking to go like, whoa, where did they learn their skills from? And I said, they all learn their skills online. Through the screens of your phone, they learn how to sew, and today they make an income while sewing. So you might feel that, yeah, I don't have access to education. But education is at your fingertips on your phones, and you can learn online. And you'd be surprised by how much you can learn if you are focused and disciplined, right? And how this level of education sometimes supersedes the level of education that they are out there in the private universities. I would also say that when you focus on education and you learn to advocate for yourself in your communities, you can do so much. Look at everyone that's here today. Your leaders,
that are here are because they are working really hard to advocate for you. And I do feel that, when it comes to the government, there's only so much they would listen to when it comes to like UNHCR talking or NGOs talking, right? Because they feel that we are just against them. But there is power when refugees speak up and share their lived experience. We notice that as well. Our advocacy over the years have shifted from NGOs and UNHCR leading conversations. We are now pushing for individuals in the refugee community to lead conversations. And we see the government changing because they can't deny the lived realities of individuals who have experienced fleeing persecution and needing to integrate into a new country. So I would really encourage you to focus on education in any way, shape or form. Focus in ensuring that your children have access to education. Ensure that community learning centers are of the highest standards. And let me tell you that we've seen so many community centers that are so impressive, often even better, the level of education is even better than our government schools. So there is strength in you guys. There are teachers, there are educators, there are doctors, they are trained professionals, right? And even if you come to Malaysia and you're no longer holding these titles, you can still carry forward that skill with you to train your community so that everyone can thrive together as a whole. Minung he kan chunga thila chang mi hi kan mane kan control kho mi le kan control kho lo mi te thil phun ni What happened to us and what we choose kan chunga zaida chang ti mi le zaida kan thim ti mi na khin minung he kan shoi Malaysia kan dak phan mi hi kan ma kan thim mi selo kan chunga tlung mi ronga se kan mane kan control kho mi selo Siman selo Malaysia kan ummi kan thim kan mane kan control kho mi thil chu kan mane kan thim kho mi chu zai thil kan tu apawa kan thiam i zo mu se especially meno deu le ngap meno pol le meno deu cha chim ka du mi chu Malaysia ummi ta chu naga wire rian na tuan mi pol sa tau sai rian tuan mi pol workshop rian na tuan mi pol khi US Australia te pol an phani ka khin sa tau sai va phun than ka khin motor workshop an va tua than ka khin dor an va tua than ti ka khin phoi ten an pon ni chom chu cha chun Malaysia na tua mi thil kha na tua mi thil pau kha upa deu kan si jong khan thiam lak te khan tu ai zuam lo ram dang nak phan te ka khan na pochom naka phoi ten an bom lai minau kan si jonga kan tua mi pau kha thiam mi zuam mu se tuan deu Joshua van ni chim mi kha na chin ken lau na circumstance ti mi chu na chung itlung mi thil ni khan zai ban tung mi nung na si ti mi kha bia chat ha se te nang mani zai da na tu ati mi tu na khan zai ban tung mi nung na si ti mi kha a philang ter se te ma cha chun hi ka mi phun hoi vel te especially me nau pol na chunga zai da tlung ti mi na khan zai ban tung mi nung na si ti kha lang ter lawin zai da na thim ti mi tu na khan phai le zai ban tung mi nung na si lai ti mi kha lang ter lai har nak chuang kan ko simman salani fitin te kan thim mi Rokol nak mo kan thim lau lak nak mo kan thim asilau sile malama than chau nak mo kan thim zeda kan thim ti mi khabia pi mi se chu cha chun atu ban tun kan si jung zal lai lau kan sina bom tu tam pian me pathena kan pi lai ni khat chu kan chua chan te lai chu tik a chun atu in na chon mi ni hin na tu mi le ni hin na nun ning kha phai le je matum nung na si ti mi bia chat tu si te lai chu cha chun ma zon te kha nan kan wa che jong zalu si ti kha tha jang pe kan du na kalom ko khar ne la hon chim long la kai jong kai long bi bi jong tin adong nak si cha karak ka hin je tila ro chan na tom pli ka ngai lo je na thil chang tha ti ke observe ka to lai dây tiền đa căn lại mình ra contribute to có việc ngàn đi không phải hết căn đặc biệt tôi mình sẽ nan hi cả căn phân tích hi cả CRC ni hi cả bui organization tu anh cái dâu chúng mình đâu bol cái dâu tha
zai tlukunda an lum tho lo ti por ka mu te ka chunda begin joshua bandar praktika zai tlukunda minung thaza ka tho tar mo motivation ka pek te ka zo ti ka keima lila ka tharang thaza nga than chimdu mi jo Malaysia ka ko kan te ko na din ram thum na ka phami bol lila jong ne thaza hun lak na ding source in its than ko ti mi chim ka dom tuna han ukhar ni chim tu gen zai jong vial te he kan mai na thok mi se za chun kan na hun kha Malaysia ban ko slo na thin lung put le na dir hun kha amanin adik mi naram ko sia chun hika zon jong he nang ma cha than chona nang ma cha na thiam na nang ma cha zai kan tilai mi na bom ko nang na than chona ka skola ti mi he ka zum bak mi se hika Malaysia ka jong dia velowa pastor ko romi siam yu chit kan theng ham ding ar rai chim mi job nia mampu nia mana the sitha mampu no re rat chim du mi job minung he kan na ki avat man ko akum na ki avat him ko mana na thin lung put le nang ma na dir hun kha amman lo adik lo sia jon zai ban tuk minung pan na chom to hello ti chim du mi se mane chun hin ni yang inspire to pen ven let's start journey ka hen education jom chu formal la informal te ong ko atua how pu ni na chu pu ni mobile phone nan man ko je ko thiam na thengal na kha how pu nan kun chung ong bi ku chung ma te ka chim ton mi cho hi kai ong mi le USA Europe mi chun lai tlang ong mi pol phan khe ngai te kan ti ko lo chun kan nga mi information ke ai khát đi rằng có chỗ tu chậm giờ chân bung bạc chúng ta mua đi ra dùng phàm mô nên lùng đông thao mai lẽ opportunity lẽ thì sẽ bị formal thì report này mình tông thế nào lại mà thì khăn ready thì người ta dùng chỗ tiêu thì bị khăn thà rằng về cái này đủ về hàng cái lắm. Okay, and let me say maybe short time I'll speak in Hakka, and then for the first time. First, I would like to say thank you, Dr. Sushila, and then Heidi for presenting this, and then Ukar, and then Peter Sang for presenting this. Thank you very much. And I would like to say, now it's time to say thank you to the Malaysian government for supporting the refugees until today. And then we need your support more, and then the UNHCR as well, and then the local NGO as well be stronger. And then lastly, what I want to say is, actually, as the Bible says, as do to others as you want them to do on you. That's why if we want to love by the government and the UNHCR or any other communities, we have to stay as we can be loved. We have to do as this. That's why kan ni phun pol ni cha kan du mina zai da city sia kan Malaysia kan ni phun pol ni kan ram kan nak ram ni kan don ha city kan tu achun an ma do ding te kan nun le thut tau kho kha izom ven house city kha don na te cha kan du mina se kalom. Thank you. Thank you so much. Thank you to all the panelists today. Panelists nan zabi ti jonga long nak tampi kan nei tu ni e betak te in maybe ne rakan thein ha se ram dang mi ne rakan thein ha se ti in topic kan rak chop pi mi protection se education se healthcare se ma kong na he Malaysia mi ni chon tam pi nan thei ko lai saman se lo ram dang le mi ni hin tam nan kong lam hi tam pi kan thei lo ma rong a chon mai de te in le ram dang zong hin ka zon ya hin Malaysia mi zai tluk in da her le zai tin da kanim bom kho na lai chu chun zai ben tok system pol da te mi he rak thai na se te mi he kan du ronga khan atu an man to ke be chai nak zong kan rak nai na khe ase ma bia kan chai nak zong a hen pakhat chio ka zona hen merang hol zong in kan chem merang hol athiam mi long an se mo Malaysia hol ka thiam velo merang hol te in an kan chem an ni hi bo chan tuk mi an se UNHCR zong a atun mi an si cha kan bo chan tuk mi na an se chun ka zona o khar zong se ka zona Peter Sang zong se ka zona CRC chairman zong nan chim mi vial te kha athatok mi pi zong ne ma kan chim
มากับเบียกันนี่รอนักทองอินและมากันชิมนักทองอินประคัดเจ้าท่าจังทากันหลักดีโคจน knowledge ซองกันเก่งโคนักฮะแต่ก็มาซองค่ะknowledge ซองกันเก่งโคนักฮะมา panel discussion นี่กันรักตัวมีสิมีปีจ่าซองท่าจังตั้มปีหลักนักอาศัยที่ซองซุ่มนักกันได้กันจะปีเดนกันนิลมตกนั่นจะปีเดนกันนิลมตกอตุจู lunch aiding ค่ะอินตังอาอุมี lunch aiding ค่ะอ่างจังอินตังอากัลิน lunch ค่ะไอโคสิจังที่มีค่ะจงปฏิทองทันกันรักดูกันนิลมLet's improve now. Yes, let's improve for the cameraman. Thank you. Thank you. Can you help me?